You're okay now? Like, I'm okay. I'm okay. கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டேன்னா okay. yeah. Super. Really, finally நான் சொல்ல தோணுது எனக்கு. Finally, I'm really sorry, Gangaji. No, even I am sorry for all these confusions. Because but even the delay to have you in this journey, it's only because fine. I've been doing this journey all by myself, single-handedly. I can understand. Almost ninga 151st guest as of today. So 151st is good, right? 150 landmark முடிச்சு நீங்க அதுக்கு வந்திருக்கீங்க, milestone மாதிரி அது actually. Are we already in the recording now? Yeah, it's been recording since the last 10 minutes. Edit it la, நீங்க edit பண்றீங்க. Then only when I started பார்த்தேன், it was like casually just started talking. எனக்கு ஐயோ இப்படியா இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைச்சேன் நானு. அப்படிதான் இருக்கும். Yeah, it's nice in a way. It's nice. Very ரொம்ப casual. ஃபார்மலா, ரொம்ப ஃபார்மலா இருந்தாலும் நல்லா. Super informal. Super casual. The thing is, yeah, I was saying, it's because I've been doing this all by myself, illa. So adnalda it's almost 3.5 years in this journey. It's a great thing that shows your like real love for Rahman sir. நீங்க I love ARR ங்கிறது சும்மா இல்லங்கிறது you proved it according to me. I mean, I didn't சும்மா பேச்சுக்கு நிறைய பேர், some people say no. Did not do this journey to prove anything or show my love, but basically I just wanted to document his legendary work that it's been on for over 3 decades and decades to come for sure. I'd never want this journey to end at all. Definitely. And I feel extremely grateful, and the right word is I feel blessed to be existing in this era, because No doubt. personally, if I have to tell you, I don't know, sir oda music illana I don't know what I would have done, because like every single day it's his music that lifts me up and then keeps me motivated and dream and aspire to do things. I'm sure I'm voicing it out on behalf of millions of other fans as well. I'm sure all the other fans will be able to relate to this as well. But that's been the impact of his music in my life, to be honest. And then I wanted to ensure that more about ensuring anything. I was very curious and I was very intrigued about what's the process behind the magic that happens inside the studio, like for the likes of yourself and Srini sir and Sujata ma'am and all these people who come. Avangaloda perspectives lenda I would like to know as to how each and everything was like sculpted. I don't even want to say composed or arranged. That's the kind of impact sir's music has had on me, and then millions of other fans, and like all of us. So I'm treasuring every single minute that I spend in this journey, and that's the best part about it. And then no monetization. I don't earn anything. It's done purely out of love for sir. That is why it is purely out of love. Yeah. And sir likes this journey. Every single time I talk to him, he teases me. நீ யாரையும் விடுறதில்ல, எல்லாரையும் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். And then in fact என்னோடத பார்த்தா கண்டிப்பா சொல்லுவாரு. அவருக்கு சொன்ன ரீசன்ட்டா பேசினப்போ சொன்ன அவருக்கு நீங்க வரீங்கன்னு. Okay, what was his response? He was like, புடிச்சிட்டியா நீ? Because I have not seen him, I think for past 15 years மேல ஆச்சு அவரை மீட் பண்ணி actually நேர்ல. Because like different, என்ன சொல்றது, life has been different for me, and he's like a different path மாதிரி ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட. I think many of அந்த காலத்துல அப்ப பாடிட்டு இருந்த நிறைய பேருக்கு can relate to my feelings. I think we all miss him a lot. We don't get opportunities to meet him also. ஏன்னா எல்லாமே மாறிடுச்சு scenario. But you couldn't go just make a trip to the studio. இல்ல நானும் நினைப்பேன் போனோம்னு. I think அதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு டைம் வரும்னு நினைக்கிறேன், நேரம் வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இன்ஃபேக்ட் கதீஜாவோட வெட்டிங் ரிசெப்ஷன் கூப்பிட்டு கூட எனக்கு போக முடியல. ஓ அப்படியா? so sad எனக்கு. ஏன்னா ஐயோ கடவுளை, இது வரைக்கும் அதாவது கை கெட்டது வாய் கெட்டலங்கிற மாதிரி
ஏன்னா I was that particular day I was traveling to Kerala. Next day எனக்கு அங்க ஒரு ப்ரோக்ராம். நெக்ஸ்ட் டே ஃபிளைட் கூட பார்த்தேன், போலாமா பார்த்தா ஃபிளைட்ஸ் ஏர்லி மார்னிங் ஃபிளைட் தான் இருக்கு, அதுல ஒரு சீட் என்னமோ தான் இருந்தது. சம்திங் என்னமோ ரீசன் எனக்கு போக முடியாத சிச்சுவேஷன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு. ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹேட் டு கோ ஒன் டே பிஃபோர். அதான் அன்னைக்கு இல்ல, அவரோட கதிஜாவோட ரிசப்ஷன் அன்னைக்கு மார்னிங் ஐ ஹேட் டு பி இன் கேலிக்கட் ஃபார் தி ரிஹர்சல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே ஷோ அந்த மாதிரி. அது நான் மெயின் சிங்கர் அங்க, எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. இட் வாஸ் லைக் ஓ மை காட், என்ன இப்படி சோதிக்கிறேங்கிற மாதிரி இது இருக்கு. To be with the whole family there and all that, really miss. Last time I just had a glimpse of him was during G.V. Prakash and Saindavi's wedding reception. அது கூட ஒரு கிளிம்ஸ் தான், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹாய், அவ்வளவுதான். அவருக்கு என்ன அடையாளம் தெரிஞ்சதா கூட தெரியாது. கிரவுட்ல ஒரு ஹாய் சார், ஹாய், அவ்வளவுதான். அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கா கூட எனக்கு தெரியல. No, he does. He does, obviously. Yeah, I'm sure he should be, because I've been there, been a part of his. And he knows about every single guest who comes on the podcast. He's up to date. Then I have to be very cautious. No, you don't have to be. All good. No, but என்ன சொல்றது, real great memories working with Rahman sir. He is the one, நீங்க சொன்ன அந்த sculpted word I wish to use in my career. He sculpted my career actually. Wow. Rahman sir, yeah, seriously, because amazing. when I came to Chennai as a teenager, I was just at the end of my teenage, entering into a new world where I came from a family. I come from a family actually where music is zero. Oh, abdiya, I thought you had a musical background, like in your childhood and not in the family. It was not at all. Right. Not at all. Thinking எல்லாருமே, everybody asks, how come you are singing coming from this family? Because only academics, teachers and studies and job and ambitions and all that. But my father had an inclination to music all the time. He loves music and he listens to music. But his dream was that I should become like M.S. Amma, Carnatic music. But that was not my forte. I was not at all interested in Carnatic. Somehow it never fascinated me. I mean, okay. I don't hate any classical music, but it doesn't fascinate me like any film music, to be frank. From those days, to be frank, S.D. Burman ji, Madan Mohan ji, I used to be a big fan of old Hindi songs. Born and brought up in North Kerala, we get to listen to a lot of old Hindi songs. My father was a big fan of Lata ji. Okay. So my inclination was towards film music all the time from my young days. Of course, no music is complete without classical, the basic notes and all that. But in a sort of, as a performer, I was not into Carnatic. Okay. Into it. Though I learned a lot. So you formally learned, but you were not that inclined. Yeah. Right. Yeah, not inclined, yeah. Okay. For the sake of learning மாதிரி தான். எனக்கு சில கிருதி எல்லாம் பிடிக்கும். சில ஹெவி கிருதி, ரொம்ப டஃப்பான ராகம் எல்லாம் comes means I will like, oh my god, this is too much for me. Because intellectually music, I cannot, like, I look into music very passionately, like from the heart. So sometimes when you go so technically, I get disturbed. So maybe I'm not that brilliant or something. I don't know. Maybe I didn't try the right way. After coming to Chennai also, I went to music academy to learn music more. But angeme enna achuna, when I joined music academy in Chennai, my voice is in the soprano tone. It's like towards the higher notes, and I can't sing the low notes in the beginning of my career. I used to sing all high notes. Maybe the influence of film music and Lata ji and Janaki Amma. Always sing in the high pitch பாடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஹை பிச் அப்படி ஈஸியா பாடிடுவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ கர்நாடிக் இங்கே சென்னையில வந்த உடனே எல்லாருமே என்ன இப்படி பாடுற, ஃபால்ஸ் வாய்ஸ்ல பாடுறா, அந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ டு சிங். இந்த செஸ்ட் வாய்ஸ் எனக்கு வராது அப்பெல்லாம். செஸ்ட் வாய்ஸ்னா என்னன்னே தெரியாம இருந்த ஒரு காலம். ஸோ மை டீச்சர் இன் கேரளா ஆல்சோ மேட் மீ சிங் இன் ஒரு கட்டை, 7 கட்டை இல்ல ஒரு கட்டையில. Right. So even Carnatic music I learned in the high and the male voice, அவங்க பாடுற அந்த ஸ்ருதியில தான் படிச்சேன். So இத இங்க வந்த உடனே அது சுத்தமா அக்செப்டட் இல்ல. So little I started like keeping away from Carnatic music அப்போ.
Right. And I joined Rahman sir immediately after coming to Chennai. அந்த ஒரு ரஹ்மான் சாரை மீட் பண்ணது எல்லாமே ஒரு How did you சடனா approach? Uh, அதுதான் என்ன சொல்றது, டெஸ்டினின்னு சொல்லுவாங்க. ரஹ்மான் சார் பயங்கரமா டெஸ்டினியில பிலீவ் பண்ணுவார்னு இப்ப ரீசெண்டா ஸ்ரீனி சார் ஐ வுட் சே, நான் ஆக்சுவலா ஸ்ரீனி தான் கூப்பிடுவேன், பட் பீங் அ பப்ளிக் டொமைன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லைக் ஐ வுட் சே ஸ்ரீனி சார் was telling in a program recently that Rahman sir always believed in destiny. Even VP sir was telling, Vijay Prakash, destiny, it is written for you. அதுதான் எனக்கு நடந்திருக்கு நான் பிலீவ் பண்றேன். I believe completely, believe it. Basically because when I came to Chennai, same year Roja got released in 92. So I came in fetch of my career to become a singer, and main idea was to meet Raja sir. Raja sir meet panni and try auditions pona. At that time, change of climate, I had bad cold and I couldn't sing well. After 2-3 months, when we were meeting lot of music directors, போய் chance கேட்கறதுக்கு cassette கொடுத்து, we were doing that, me and my father. Somebody suggested, why don't you go and meet Dilip? Dilip, he was known as, still though the movie was released, A.R.Rahman the pair was not registered. So many in the industry were calling him Dilip till then. So A.R.Rahman, there's a music director, newcomer called. So we were listening to the song anyways. We were familiar with the songs and it was so attractive. Roja songs were so such a big hit. Everywhere you could hear the songs. And but still a newcomer varumbodhu, we didn't know how to approach. But somehow somebody gave me the phone number, gave my father the phone number, address, and we went there and we had an audition. Yeah, I remember. Went to the Panchatan upstairs and the studio la poi voice koduthu paadi vanda. நீங்க என்ன, do you remember what you sang? Audition? Yeah, I sang a Hindi song. Definitely, Lataji was my favorite. Adnala enna songங்கிறது I need to recollect. That's okay, that's okay. I sang Chinna Chinna Aasai also because being his song, appa release ana song nala that was an impression. No, we should sing that composer's song ங்கிறது ஒரு impression. So was he there for the audition? No, his sound engineer Vincent only. Those days Vincent da irundara. He only recorded my voice, and when I came down, I met him. He said, okay, I'll listen to the voice and we'll get back to you. Basically, I'm looking for harmony, he said. I'm looking for harmony singers. Later on, we'll see. That's what he told. So within a week or something, I got a call. And that was for the most iconic song, Rasati. Oh, Trida Trida. Oh, that was your first ever. Yappa. First ever. இதை விட லக்கியா இருக்க முடியுமா? So that is what I call destiny. அது ரஹ்மான் சார் மீட் பண்ணணும்னு இருக்கு. அதுதான் ஸ்டில் எனக்கு அது மறக்கவே முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங் நான் எப்படி அங்க போய் உட்கார்ந்தா என்னென்ன நடந்தது ஒன்னு எனக்கு இப்ப கூட 30 years ஆச்சு, 31 years basically. 31 or 32 ஆயிடுச்சா? ஆமா, 92. Wow. Rasati, what a track. Yeah, that too with Sujata Chechi and Minmini. Yeah, which part in Rasati did you sing actually? Yeah, the whole chorus, female chorus, were me, Sujata Chechi and Minmini. Oh, all the three of you were there? All the three together, yeah. It was, we three were singing. So when you sing, do they record like one after the other or all the three together? How does it? All three together. 3 mics were set and so I entered and I was waiting. I went on time. Then Sujata Chechi came. No, first Minmini came. அப்ப மின்மினி ஓகே, ஐ வாஸ் கம்ஃபர்டபிள். ஓகே, மலையாளிஸ் வராங்க. ஐ டோன்ட் நோ தி லாங்குவேஜ். தமிழ் தெரியாது எனக்கு சுத்தமா தெரியாது. மின்மினி வந்த உடனே அப்பா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபிள் ஆயிடுச்சு. ஓகே, தெரிஞ்ச ஒரு மலையாளம் பேச யாரோ வந்திருக்காங்க. And also Sujata ma'am. Then later she came. Later Sujata Chechi came. அப்போ I didn't have any clue what is going to happen. So anyways, we went inside. அப்புறம் வைரமுத்து சார் இருந்தாங்க, லிரிக்ஸ் எழுதணும். எனக்கு தமிழ் ஒண்ணுமே புரியல. Sujata Chechi அப்படி பார்த்து காப்பி அடிச்சுட்டு எழுதிட்டு எல்லாத்தையும். She was so kind actually. Both of them were like அவங்க already established singers, but they never behaved like that. They were so என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா, and they made me comfortable. They encouraged me in fact. And மின்மினி வந்து நான் கொஞ்சம் பயந்த மாதிரி இருப்போ, she was telling, இல்ல Ganga, when once you enter a studio you should imagine that you are the best singer in the world. That's the advice she gave me. But என்னதான் இருந்தாலும் we have that ஒரு மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா, first recording and
I haven't sung அதுக்கு though I came to Chennai in June, July timeல வந்தா கூட நவம்பர்ல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். Remember that also, November, but date எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. I can find it out. I have all the books, recording notes எழுதுன எல்லா புக்ஸுமே இவ்ளோ இருக்கு என்கிட்ட. Set of books எல்லாமே எடுத்து வச்சிருக்கேன். One day I should sit and just go through all that. And one day I have to come and visit you just to see that. Every recording I have saved them with notation, date, எத்தனை மணிக்குன்னு கூட போட்டு வச்சிருக்கேன். It's a treasure. That I learned from Sujata. She was like writing time, date, including sometimes இப்போ நாங்க லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல நான் வந்து என்ன கம்பெனி, என்ன படம் பேரு இதெல்லாம் கூட நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். This எல்லாமே that was a procedure how my seniors used to do. So 3 mic set பண்ணாங்க and we were supposed to sing only the ராசாத்தி voice mix பண்ணிருந்தாங்க ஷாகுல் அமீத் சாரோடது. And rhythm இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல. எனக்கு இது ரொம்ப புதுசா இருந்தது அந்த மியூசிக். Nothing is there, just மஞ்சள அரைக்கும் முன்ன மனச அரைச்சவளே, துணிய நனைய விட்டு மனச புரிஞ்சவளே அப்படி போயிட்டே இருக்குமா. I was like ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு குழந்தை கொண்டு விட்டுட்டு இப்படி செய் அப்படி செய்ய சொன்னா எப்படி இருக்கும். Just following what he said, and Sujata Chichi was very helpful. She was guiding me properly. So throughout the song we were singing together. Few places mattum the hummings varumla, adu mattum we he gave us turns. First ஒரு இடத்துல individually ஒவ்வொருத்தங்களும் பாடினோம், ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொருத்தங்க பாடினோம். So that's how it happened. Recording just out of curiosity. I can't remember. Okay. And it was in the night, obviously. Yeah, it was in the night. Maybe are you comfortable singing in the night? Late evening I was not comfortable at all. I was அப்பெல்லாம் 9:30 10 o'clock தூங்கவே போயிடும். So கூப்பிட்டது I think on 6 o'clock ஏதோ கால் வந்தது. அண்ட் அதுவும் வந்து நெய்பர், நாங்க தங்கி இருந்த பிளாட் வீட்டுக்கு ஓனரோட வீட்டுல தான் கால் வரும். அப்பெல்லாம் நமக்கு போன் கிடையாது. அங்க கால் வந்து I think around 6:37 we would have gone. அந்த அளவுக்குலாம் ஞாபகம் இல்லை. I think my memory is getting very weak. Wow. But definitely in the night, I think maximum ஒரு 2 to 3 hours எடுத்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா அதுக்கப்புறமும் 10-12 கிட்டத்தட்ட 12 years 10 years 11 years அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். Oh, a decade. Okay, more than a decade actually. Yeah, 2001 I think last recording I did was Paarthale Paravas. ராஸ்திரியின் சொந்தக்காரா ரகசிய போர் வித்தைக்காரா, that was the last recording. I could sing for him. அதுக்கப்புறம் அது அங்க வரதுக்குள்ள there are a lot of stories to be discussed. Of course. Yeah, we have a lot to cover. So appo then you would have sung in almost every album in the 10-year period la illa. Yes, I'm so proud. Because so I remember proud to say the thing is every single cassette and then CD later I used to buy, I always see your name, Ganga, Febi, Kanchana. Yeah, of course, that is Rehan Akka. Yeah. ஐயோ அப்படியா? அதே எனக்கு தெரியாதே. அப்ப இது நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணுமா? Oh, she had changed her name just for that. Oh no, that was pre. Okay, I understand. Yeah. Right. Oh my god. So I think she changed her name I think in late after 2000 தான் நினைக்கிறேன். Okay. 2000க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. Okay, right. So appo you must have sung in Pudhiya Mugam also appo. Pudhiya Mugam was my actually அவர் பண்ணிட்டு இருந்தது Pudhiya Mugam and திருடா simultaneously போயிட்டு இருந்தது. திருடால ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சாங்ஸுமே முடிஞ்சிருந்தது. ராசாத்தி மட்டும் தான் I could sing. அதுக்குள்ளே அந்த கண்ணும் அப்புறம் என்ன இன்னொரு சாங் இருக்கே சித்ராக்கா பாடினது புத்தம் புது பூமி பூமி மட்டும் வருது. புத்தம் புது பூமி, அதான் அந்த சாங் எல்லாமே ஃபினிஷ் ஆயிருந்தது. I think this was the last or something. Next recording was Pudhiya Mugam. You got it right. Next recording, இந்த ரெக்கார்டிங்க்கு அடுத்தது எத்தனை நாள்லாம் என்கிட்ட கேட்க கூடாது. frequently போக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம். Oh, it was like okay. Though it was my first recording. Yeah, on a daily basis இல்லாட்டியும் at least alternate days ஆவது
போக ஆரம்பிச்சேன். வாரத்துக்கு ஒரு 3 நாள் ரெக்கார்டிங் போக ஆரம்பிச்சேன். He was so busy அப்போ இல்லையா? I think at a time 4-5 படம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதுக்குள்ளே கிழக்கு சீமையிலே என்னமோ எல்லாம் படங்கள் பேரு நீங்க தான் இப்போ ஆர்டர்ல சொல்லணும். எனக்கு அந்த ஆர்டர்லாம் back in the days நீங்க அவங்க போகும்போது how did you find the aura of the studio? இப்போ like நான் இப்போ போகும்போதும் I'm always mesmerized because there's something magical with, especially with Sir's presence, it's even more. I enjoy. But I think back in those days, I think நான் இப்போ ரீசெண்டா we had a show in Zee Tamil. நான் am part of Zee Tamil jury சரிகமபால. அங்க வந்து ரஹ்மான் சார் ஸ்பெஷல் ஒரு எபிசோட் நடந்து போகுது. We had டைரக்டர் கதிர் சார் அங்க. So அவர் சொல்லும்போது சில விஷயங்கள் we could just get back அந்த old daysக்கு. டைரக்டர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, லிரிசிஸ்ட் இருப்பாங்க, ஒரு பக்கம் சிங்கர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த ஃபேமஸ் பெஞ்ச் அந்த அப்ப இருக்கிற பஞ்சதன் ஸ்டுடியோ இப்ப இல்ல ஆக்சுவலி. நீங்க பாத்துக்கவே முடியாது அந்த ஸ்டுடியோ. நான் அது பழைய ஸ்டுடியோ பார்த்ததில்ல obviously. ஆமா, நாங்க பார்த்த ஸ்டுடியோ யாருமே ஐ மீன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ என்னோட ஜெனரேஷன்ல இருக்கவங்க தான் பார்த்திருப்பாங்க. சோ இப்ப இருக்கிற யாருக்குமே அந்த ஸ்டுடியோவோட செட்டப் என்ன எப்படி இருக்கும் ஒண்ணுமே தெரியாது. We used to sing in a small booth where hardly 4 of us can stand. ஒரு சின்ன பூத் தான். ரஹ்மான் சாரோட கன்சோல் ரூமும் அந்த பக்கம் இருக்கும். அண்ட் அந்த பூத்ல that booth is still there Gangaji. இருக்கலாம். நான் இப்போ ரொம்ப நாள் ஆச்சுல போயிட்டு மேபி அங்க ரெக்கார்ட் பண்றது இல்ல இப்போ. Yeah, that's there, but it has been like it's like preserved. So and அது பண்ணனும் இல்லையா? Those bits haven't changed. Know that, yeah. So அங்கதான் லாஸ்டும் பாடினேன். அந்த பார்த்தாலே பரவசம் கூட அங்கதான் பாடினேன். But we used to have a lot of recordings on the top, first floor also. அங்கேயும் நடக்கும். பெரிய குரூப்பா இருந்ததுன்னா 4 பேர் தான், இல்ல 2 பேர் 3 பேர் அப்படி எல்லாம் கூட பாடி இருக்கோம். டு பி சோ நிறைய டைரக்டர்ஸ் வெயிட் பண்ணுவாங்க, லிரிசிஸ்ட் இருப்பாங்க, சிங்கர்ஸ் இருப்பாங்க, ஒருத்தர் மியூசிஷியன்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு க்ரௌடடா தான் இருக்கும், நிறைய பேர் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஸோ நைஸ் டு மீட் லாட் ஆஃப் பீப்புள். We get to meet lot of people, to talk to people and all that. புதிய முகம் தான் நெக்ஸ்ட் பாட போனேன். அதுலயும் அந்த கண்ணுக்கு மையழகு அந்த ஹமி Beautiful. நீங்க எப்படி like அந்த high notes எல்லாம் effortlessly you were doing it, like at the time of recording, how was it like? Were you always comfortable with the high notes? No, those days high notes were always comfortable for me because as I said, I was very much inspired by Lataji and Janki ma. இவங்க ரெண்டு பேரோட சாங்ஸ் எல்லாமே அங்க இருக்கும். சின்னதுல இருந்தே சொல்லுவாங்க கீச்சுன்னு மேலதான் பாடுறா இவ அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் when I'm talking also கிண்டல் பண்ணுவாங்க, அவ அங்க பேசினாலே இங்க கேட்கும் அப்படின்னு. I had a very high sharp frequency when I talk also. So deliberately இப்ப கொஞ்சம் லெவல் இறக்கி இருக்கேன் பேச்சுல. பேசினாலே எங்க பேசினாலும் கேட்கும்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னு தெரியல. My frequency is like that inbuilt, thank God. That's amazing. நல்லதோ கெட்டதோ தெரியாது. And you're also comfortable with the low notes, huh? Earlier I was not. Earlier I had lot of struggle when I sing the low notes, like அது பாட முடியாது என்னால. That is G க்கு கீழ போகாது எனக்கு. G ஏ கஷ்டப்பட்டு தான் பாடுவேன். So அது வந்து by practice and when I in my later career when I was really into solo singing, lot of solo பாட ஆரம்பிச்ச போது I took it up very seriously and went for Hindustani class, Western classical எல்லாம் போக ஆரம்பிச்ச போது automatically the range increase ஆயிடுது. Okay. So high notes were always comfortable, but all these learning of classical, different classical music bits and pieces ரொம்பலாம் கத்துக்கல. நீங்க ரொம்ப கத்துக்கிட்டாலுமே நினைச்சுக்காதீங்க. ரொம்ப I just tasted everything, that's all. அது has helped in improving my tone and my range. So இப்போ still அந்த range இதோட பாட முடியுதுன்னா I think Western classical has helped a lot. Very nice. Yeah. Then I want to pick some of my favorite albums. Gentlemanly, obviously you would have sung. Yeah, like any memories of Gentleman? ஒட்டகத்தை கெட்டிக்கோ முதல்வன் was முதல்வன்ல படம் வேற. Okay, Gentleman, I'm confusing movies. Gentleman,
முதல்வன் வந்து சங்கர் சார், அர்ஜுன் ரெண்டும் சங்கர் சார் தான். லெட் மீ நாட் கன்ஃபியூஸ். ஓகே, ஜென்டில்மேன் என்னென்ன பாட்டு பாட்டு சொல்லுங்க. So sorry. இல்ல என் வீட்டு தோட்டத்தில் சிக்குபுக்கரே சிக்குபுக்கரேலே எல்லாத்துலயுமே அங்க என்னென்ன பிட்ஸ் இருந்ததோ எல்லாம் பாடி இருக்கோம். அது மட்டும் ஐ கேன் ஷூர். Yeah, as you said, no, தென் ஒட்டகத்தை கட்டிக்கோ எல்லா ஆல்பத்துலயுமே ஐ டோன்ட் திங்க் ஈவன் ஐ மிஸ்ட் ஈவன் ஒன் ரெக்கார்டிங் ரெஹ்மான் அந்த காலகட்டத்துல. அட்லீஸ்ட் அன்டில் ஒரு 99-2000 வரைக்குமே நிறைய மிஸ் பண்ணதே கிடையாது. மோஸ்ட்லி அவரோட ரெக்கார்டிங் மிஸ் பண்ண மாட்டேன். வேற எந்த ரெக்கார்டிங் வந்தாலுமே அதை விட்டுட்டு கூட போயிருக்கேன் ரெஹ்மான் சார் ரெக்கார்டிங்க்கு. பிகாஸ் as you were talking about Rahman sir, it's a magic there. அங்க போனாலே அந்த ஒரு வைப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது மிஸ் பண்ண முடியாது. அந்த லேர்னிங் மிஸ் பண்ண முடியாது. இது என்ன சொல்றது, ஒட்டகத்தை கட்டிக்கோ. ஆஃப் கோர்ஸ். யா like இது obviously when you started to see your name on the credits, the backing vocals and harmony and all the cassettes and CDs, how did you feel? Like almost every cassette and CD, every album you'd have seen your name. Probably, do you remember the first time you saw your name on an A.R.Rahman album? திருடதான் ஃபர்ஸ்ட் அது வந்த போதே ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. பிகாஸ் ரொம்ப பெருமையும் சந்தோஷம், அது சொல்ல முடியாது. அந்த and it's a timeless classic, Gangaji, like even today. And I'm not sure if you know the composer Amit Trivedi, yeah, he took up music only after this album. Okay. Yeah, he's a huge fan of A.R. sir. He was here and spent a good amount of time with him. But anyway, I don't want to digress. I just thought I'll let you know the impact of Trida Trida. Yeah, and the song has created major impact in many people because இன்னிக்குமே அது பாடும்போது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் எல்லாருக்குமே வருது. அது அந்த பாட்டு அப்படி கம்போஸ் பண்ண விதமே டிஃப்ரெண்ட், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்டிங். I don't know whether we can call it a cappella தெரியாது எனக்கு. I am not very good at understanding the genre and all that. I just simply love music, that's all. எனக்கு நீங்க சொன்ன I love A.R.Rahman, I love music, அவ்வளவுதான் எனக்கு சொல்ல தெரியும். As I said, I am coming from a family with zero music. நால whatever I've learned, I've acquired in my career is just because சென்னை வந்தது தான் எனக்கு எங்க அப்பா கொடுத்த பெரிய blessing. அப்பா என்னை கூட்டிட்டு சென்னை வரலன்னா நான் இப்படியெல்லாம் ஆயிருக்க மாட்டேன். ஏதோ கேலிக்கெட்ல என்னமோ பண்ணிட்டு சும்மா கச்சேரியில பாடிட்டு இருந்திருப்பேன் நினைக்கிறேன். பட் இன்னைக்கு இவ்வளோ சாதிச்சேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். கம்மிங் ஃப்ரம் அ ஸ்மால் டவுன் இன் கேரளா, இந்த அளவுக்கு ஒரு வைடு ரேஞ்ச் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ்ல பாடுறது, இத்தனை மியூசிக் டைரக்டரோட ஒர்க் பண்றது, ரெஹ்மான் சார் மாதிரி இவ்வளோ பெரிய லெஜண்டோட ஒர்க் பண்ணது, அதுவும் அவரோட பிகினிங்லேருந்து அவரோட பிகினிங் கரியர்ல ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது. நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க சோ லக்கி அப்படின்னு. அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஃபீல் அண்ட் ஐ எம் சோ தேங்க்ஃபுல் டு காட் தட் ஐ எம் சோ லக்கி டு பி பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஏர்லி கரியர், எஸ்பெஷலி தி பெஸ்ட் மியூசிக்னு சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறமும் அவர் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. அதெல்லாம் கேட்கும்போது ஐயோ இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கலையேன்னு தோணியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி. சில பாட்டெல்லாம் கேட்கும்போது எந்த பாட்டு do you want to name? டெஃபினெட்லி அந்த கல்வரையில இருக்கிற அந்த ஹம்மிங் கோரஸ் கேட்கும்போது, அப்புறம் எனக்கு இப்ப டக்குன்னு பாட்டு வரல, நிறைய சாங்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு கோரஸ் கேட்கும் போதுமே டீம் எல்லாம் மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நியூ ஜெனரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு டெக்கேடுக்குமே இந்த டீம் மாறும். அந்த பேக்கிங் வோக்கல்ஸ் எல்லாம் புது புது ஆளுங்க வந்துட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், அதுக்குள்ள எனக்கு ஐ ஸ்டார்ட் கெட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் சோலோஸ் நிறைய வெளியில, தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம், கன்னடம். And that's a natural progression. That's how it is, no? The career அப்படிதானே build up ஆகணும். நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பேபி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து, இட்ஸ் லைக் 10th பாஸ் ஆகி 12th முடிச்சு காலேஜ் ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படி போற மாதிரி அப்படிதான் நான் இமேஜின் பண்ணுவேன். ஸோ என்னோட பேசிக் மியூசிக் எஜுகேஷன்ங்கிறது ரெஹ்மான் சார் கிட்ட தான் நடந்திருக்கு, சீரியஸ்லி. பிகாஸ் ஈச் ரெக்கார்டிங் வாஸ் a learning. I can go on, I can bring out the famous bits I have sung. Gumsum guppuchup kannalane. Oh yeah, please. Yes. Gumsum guppuchup, gumsum guppuchup, gumsum guppuchup, gumsum guppuchup, sala 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 sole kiliye sodiya thedikka sala 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 sakkarangilavi maale maathikka maamankaara raathiri vandha madiyila kattikka maaman tanda sangadiyella மனசுல வச்சுக்க மாமன்கார ராத்திரி வந்தா மடியில கட்டிக்க மாமன் தந்த சங்கதி எல்லாம் மனசுல வச்சுக்க. Wow, so beautiful. Pa, effortlessly. Professional singer is a professional singer தான். Thank you. ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப்பா தான் இருந்தது. அப்போ பாடும்போது
அஃப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் நாட் தட் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது என்ன சொல்ல வராருன்னுங்கிறது. ஏன்னா அவரோடது ரொம்ப எனக்கு, நான் கமிங் ஃப்ரம் அந்த சொன்னேன், கேரளாலேருந்து மலையாளம் பாட்டெல்லாம் கேட்டு அந்த ஹிந்தி பழைய பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு கம்ப்ளீட்டா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்டிங், டிஃப்ரெண்ட் ஜான்ரு. எனக்கு டக்குன்னு அது ஐ குடன்ட் டேக் இட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இட் வாஸ் ரியல் ஸ்ட்ரகிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹி இஸ் டெல்லிங். அது லேட்டரா கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய ஆரம்பிச்சது. ஒரு 2 or 3 years எடுத்தது எனக்கு ஆக்சுவலி. அது ஐ திங்க் பை ஒரு 95 96ஓட வரும்போது நான் கொஞ்சம் ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு டு சிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சாங்ஸ், பிட்ஸ் எல்லாம் பாடும்போது. ஸோ நிறைய டேக் எடுப்போம். பட் லக்கிலி ஐ வாஸ் சோ லக்கி டு பி லைக் பேக்கிங் வோக்கல்ஸ் மேக்ஸிமம் அந்த 95 வரைக்குமே சுஜாதா சேச்சியும் நானும் தான் பாடியிருப்போம் மேக்ஸிமம். அப்போ காதலனும் you would have sung obviously. I was about to say that. அடுத்தது அதுதான் சொல்ல வந்தேன். இந்த பிட் வந்து எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிட்டு. இது கத்துக்கிட்டு பாடுறதுக்கு எனக்கு சுஜாதா சேச்சி மாதிரி ஒரு சிங்கர் கூட இருந்தா என்ன பயம். சீரியஸ்லி, என்ன மாதிரி ஒரு பிகினருக்கு she was there to teach me how, what is a notation, pa ma ba da pa ma ba da pa ma da pa ma ga re sa pa ma ba da pa. சாருமே ஸ்வரம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. பட் எனக்கு ஸ்வர ஸ்தானங்கள் அப்ப தெரியாது அவ்வளவா. நோட்டேஷன்லாம் எழுதிட்டோம், ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு. பட் அது கத்துக்கிட்டு அது எப்படி பாடணும், எங்க மூச்சு எடுக்கணும், இது எல்லாமே I owe my life to her actually, சுஜாதா சேச்சி. நெக்ஸ்ட் ரஹ்மான் சார்னா அடுத்தது சுஜாதா சேச்சி தான் எனக்கு. Wow. So she was a, what to say, என்ன சொல்றது, ஒரு சிஸ்டர்லியா என்கிட்ட அவ்வளோ ரொம்ப அன்பா. ரெக்கார்டிங் முடிச்சு என்ன வீட்டுல கொண்டு விடுறதே சுஜாதா சேச்சி தான் நைட்ல. பிலீவ் தட், சீரியஸ்லி. நைட்டு 12 1 மணி ஈவன் ஏர்லி மார்னிங் ஆகும் ரெக்கார்டிங் முடிய. அண்ட் ஷி யூஸ் டு ட்ராப் மீ அவுட் ஆஃப் த வே. அவங்க வீட்டு ரோட்ல இருந்து அவுட் ஆஃப் த வே வந்து என்ன அவங்க டிரைவரும் வந்து எனக்கு வீட்டுல விட்டுட்டு தான் ஷி யூஸ் டு கோ, பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸ்டேயிங் அஸ் அ பேயிங் கெஸ்ட். ஸோ ஆல் அலோன். அப்போ அப்படி இருக்கிறதுனால ஷீ டு எனக்கு என்ன சேஃபா வீட்டில் விடணும். ஷி வாஸ் மேட் ஷுர் தட் ஐ வாஸ் டேக்கன் ஹோம் அண்ட் ஷி வாஸ் வெரி ஸ்வீட், ஸ்டில் வெரி ஸ்வீட் ஆக்சுவலி. ஸோ இது in that 10-11 years that you worked, I'm sure you would have had opportunities to have breakfast with sir, illa? No. இல்லையா? No way. சார் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ வருவாரு, ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, முடிச்சதும் அப்படி போயிட்டே இருப்பாரு. நாங்க பூத்ல இருந்து நாங்க வெளியில வந்தாலே அவரை பார்க்க முடியாது சில டைம்ல. He would be out of the room. Maybe he would have gone for some next composing or maybe his namaz. சில டைம் நமாஸ்க்கெல்லாம் ஹரி அப் பண்ணி போறதெல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன். Such a dedicated person. அதெல்லாம் நம்ம அவர்கிட்ட ஐயோ. அண்ட் சம்டைம்ஸ் இதை விட காமெடி என்னன்னா, சில டைம் ரெக்கார்டிங் முடிச்சு ஒரு ஃபிளைட்டுக்கு he would have been rushed. அந்த மாதிரி கூட நடந்திருக்கு. அந்த ஒரு it happened. எனக்கு கூட ஞாபகம் இருக்கு. அன்னைக்கு he first time I saw him little short tempered. கோவம் வந்துச்சு அவருக்கு. ஏன்னா எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ல முடிக்கணும், நாங்களும் சரியா பாடல, கோவம் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவரை கோவப்பட்ட அன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் நான். எங்க கிட்ட கோவம்னா கோவம், ரொம்ப கோவம்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இது கூட ஒழுங்கா பாட முடியாதா உங்களாலன்னு சொல்லிட்டு மைக்க டமான்னு தூக்கி போட்டாங்க. ஹெட்ஃபோன்ல அப்படியே அடிச்சது அந்த டாக் பேக்ல. செல்லம் கோவம் இல்ல? Yeah, definitely. அது அன்னைக்கு என்ன அவருக்கு ஒரு ஃப்ளைட் போகணும், இந்த சாங் அனுப்பணும், எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒண்ணா. அந்த பாட்டு கூட நான் சொல்றேன், நெஞ்சே நெஞ்சே நெருங்கி விடு, அதுல இந்த ஹம்மிங் இருக்குல்ல, அப்படி வரும். புள்ளி ஞாபகம் இல்ல. அதுல ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு பெரியதா சின்னதா ஒரு வேரியேஷன் சொல்லியிருந்தாரு. அந்த வேரியேஷன் டக்குன்னு கேட்ச் பண்ணல. நானும் ஃபெபி எல்லாம் இருந்தோம், ஃபெஜி நானா இருந்தோம். யாருக்குமே அது டக்குன்னு அந்த பெரியதால இருந்து சின்னதா மாத்தி பாடுறதுக்கு some confusion happened and he was little upset. எதுக்கெல்லாம் நீங்கெல்லாம் எதுக்கு தான் பாடுறீங்க, சின்னதா பெரியதா வித்தியாசம் கூட தெரியாதா அப்படின்னு. I still remember that. All that incidents made me understand, okay, இன்னும் கத்துக்கணும் நிறைய. அதாவது உண்மை கத்துக்கல, இன்னும் சீரியஸா எடுத்துக்கணும், இந்த நோட்டேஷன் என்ன எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னு. அதெல்லாம் ஒவ்வொரு அனுபவத்துல இருந்து நம்ம கத்துக்கிறது அதெல்லாமே. ஸோ தட் வாஸ் அ ரியல் ஐ ஓப்பனர். அதெல்லாம் மறக்கவே மாட்டேன். Then I can tell you about coming to Bombay again, Gumsum Gumsum, and that particular album had lot of backing vocals.
இது yeah, did you ஹல்லா do the ஹல்லா குல்லா. No, அந்த backgroundல no the song. oh, that was jeans. You'd sung in jeans obviously la. Risa Yeah. Risa. That is Feby. That is Feby's அப்படியா? voice. Yeah, Feby sang that solo voice actually. But our portion was made basically in பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் அந்த பாட்டு. Wow. அதுல full அந்த அஜுபா அஜுபா I did solo voice. Super. அஜுபா அஜுபா அஜுபா, that particular voice was done by me. But throughout the song, Oh I Need, Anupama also was there for that recording. I remember because கொஞ்சம் western tingeல இருந்தது. And yeah, பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் அது full song. And ஹைரா ஹைரா ஹைரப்பா அதுல ஃபுல்லா வரும். பிட்ஸா இப்ப கேட்டா டக்குன்னு அது பாட்டு வரும்போது எடுத்து No, விடுவேன் that's okay. எல்லாத்தையும். But That's the thing I can you were going to remember. talk about Bombay, and I interrupted Bombay, you. yeah. I got excited and Yeah, Bombay, yeah, Bombay-ன்னு சொல்லும்போது ஹல்லா குல்லா, குச்சி குச்சி ராக்கமா, oh all yeah, these had backing vocals. of course. Yeah, and அதுலயே ரொம்ப ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாங்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மலரோடு மலரிங்க, the theme song. Wow. மலரோடு மலரிங்க மகிழ்ந்தாடும் போது மனதோடு மனமின்று பகை கொள்வதேனோ, மதம் இன்னும் மதமாயட்டும், தேசம் மலர் மீது தொழில் கொள்ளட்டும். இந்த பாட்டு தான் எனக்கு இன்னைக்குமே ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஒர்க் ரஹ்மான் சருக்கு நான் பாடினதுலன்னு கேட்டிங்கன்னா one of my favorite is this one. இது மார்கழி பூவே. Oh yeah. Oh, please talk to me about all it. those which I was part. எனக்கு நீங்க கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் because that is my comfortable my forte சொல்லுவேன். That is my genre, melody. I love to sing melodies, very peaceful, soft singing. That's always my favorite. Yeah, what is the song? Margari Puve. Margari Puve. Memories of that one. Yeah, Margari Puve. I love that track. You have no idea. That track, actually me and Ishrat only were there for the chorus aniki. So backing vocals ku aniki are available, whoever is there he just asks, oh, who is available, call them. So that particular day nobody was available or some reason. At that particular time only I was available for the recording, and he called his sister Ishrat also for the recording. We both did that. Vinba paadi varum vandukku sindi தந்துவிடும் செம்பூக்கள், that portion. And after that last pallavi, he wanted us to sing the whole pallavi, but later on he changed the mind and he asked me to sing the whole pallavi alone. Margadi, when that alap comes, no, and the humming வர இடத்துல last pallavi was sung by me in 4 tracks, just me. Wow. My voice. மார்கழி பூவே மார்கழி பூவே உன்மடி மேலே ஓரிடம் வேண்டும், மெத்தை மேல் கண்கள் மூடவும் இல்லை, உன்மடி சேர்ந்தால் கனவுகள் கொள்ளை. And I want to share this happiness. A good thing he was telling to Shiva after this, when I sang this, I could hear in the talkback, hey Ganga நல்லா பாடுறப்பா அப்படின்னு. அந்த ஒரு கமெண்ட் இன்னும் என் காதுல ஒலிச்சுட்டே இருக்கு. சீரியஸ்லி பார்க்கலாம், ஏதாவது வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாரு. பட் அது சரியான ஒரு இது இன்னும் எனக்கு அமையல. அந்த ஒரு 10 yearsல I couldn't get it. Though he tried my voice for first track I tried in my voice was Telephone Manipur. Oh yeah, Srini called me and we both sang the track, but somehow எனக்கு அந்த டியூன் எனக்கு மைண்ட்ல ஏறவே இல்லை அந்த டைம்ல. Maybe that was my early time and I was very new to singing, and I think this was a very early part of my career. So எனக்கு அந்த டியூன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ஷார்ட் டைம்ல அவர் சொல்ற மாதிரி டக்குன்னு பாடி காமிக்கிறதுக்கு I couldn't do. I completely agree that. So that didn't work. Later on he tried my voice and Feby's voice for Yaru Yarodi, adoda Telugu version. He tried our voice. Adum didn't work out because I feel the way Vaishali and Mahalakshmi thane avanga rendu perum paadna and oru
tonal quality and all that, அதை கம்பேர் பண்ணும்போது we couldn't do justice to that song. I completely agree with that. It's all about how you present a song, right? It's not just about the tune also. And the singer-oda voice tone, how they emote it, all that matters. So there also I was a failure. But backing vocals-la எப்பவுமே அவரோட சாங்ஸ்ல எல்லாருமே சொல்லுவாங்க உங்க வாய்ஸ் தான் அப்படியே நல்லா கேக்குது பளிச்சுன்னு கேக்குது அப்படின்னு. அது என்னமோ தெரியல, தனியா பாட சொல்லும்போது ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருந்தது, ஒரு இன்ஹிபிஷன் ஆர் சம் இன்செக்யூரிட்டி, சம்திங் வாஸ் தேர் ஆல்வேஸ். But all that changed when I started singing solos for other composers outside. வெளியில எனக்கு பல மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் கிட்டயும் சோலோ வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பிச்ச போது சின்ன சின்ன மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, ரெஹ்மான் செட்ட பாடுறாங்கிற அந்த பெருமைக்காகவே கூப்பிடுவாங்க, ஒரு ட்ராக் தருவாங்க, இல்ல பாடுவாங்க. அப்படி பாட 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 இந்த பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஒரு பயம் எல்லாம் போச்சு, கான்ஃபிடன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது. And later on I had sung lot of songs. By now ஒரு சோலோஸே ஒரு 500-600 songs நான் பாடியிருக்கேன், about 6 languagesல. பட் ரெஹ்மான் சார் கிட்ட பாடிட்டு இருந்த காலகட்டத்துல it was just a learning. ஒரு 10th standard வரைக்கும் படிக்கிற ஒரு குழந்தையோட நாலேஜ் தான் எனக்கு இருந்திருக்கு. My knowledge I'm telling. I couldn't stand up to the mark where he expected. Though I was chorus பாடும்போது தைரியமா பாடுவேன், எல்லாத்தையும் தனியா பாட சொன்னா பயம் வந்துருது. அந்த பயம்ங்கிற ஒரு விஷயம் was always pulling me back. நம்ம கரெக்டா பாடுறோமா, இல்ல சரி இந்த அந்த கரெக்டான இமோட்டிங் கரெக்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன்னா, இல்ல அந்த கொடுத்த டைமுக்குள்ள பாடுறேன்னா, அந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் மேட்டர். ஸோ அப்படி இப்ப நிறைய பிட்ஸ் சோலோ பிட்ஸ் அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு லேட்டர் ஆன். படையப்பால ஓ கிக்கு ஏறுதே, அதுல சஜனாரே வாஸ் மை வாய்ஸ் ஆக்சுவலி. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அதுல கிரெடிட்ஸ்ல ஃபெபி மணின்னு மட்டும் போட்டாங்க அவங்க, பிகாஸ் ஷீ sang that ஓ அந்த ஒரு பீட் பாடினால தட் வாஸ் ஹர் நேம் இன் த கிரெடிட்ஸ். பட் சஜனாரி வாஸ் sung by me. பட் இன்னைக்குமே நான் சோஷியல் மீடியால ரீசெண்டா when I posted Sajanari and said it's me, there were a lot of comments asking isn't it Febi Mani. I said actually I sang it, but என்னோட பேரை அவங்க இன்க்ளூட் பண்ண மறந்துட்டாங்க. later on Shiva actually told me, engineer Shiva சொன்னாங்க, ஐயோ அது மிஸ் பண்ணிட்டோம் உங்க பேரு போடுறதுக்கு அப்படின்னு. சஜனாரே 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 சஜனாரே. பியூட்டிஃபுல். இது எனக்கு ரொம்ப மெமரபிளான ஒரு பிட் ரெஹ்மான் சார் பாடுனது. அண்ட் later on நிறைய ஹிந்தி மூவிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஹிந்தி வாஸ் மை ஃபேவரட் லாங்குவேஜ் அப்போ. அண்ட் ஐ வாஸ் சோ எக்ஸைட்டட், ஆஹா ஹிந்தி பாட்டுலாம் பாட போறோமே நம்ம அப்படின்னு. யூ won't believe சுபாஷ் கை சார் யூஸ் டு அப்ரிஷியேட் த கோரஸ். எப்பவுமே அவர் வந்தா சொல்லுவாங்க, Rahman, how could you manage to get such a cream of singers for your backing vocals அப்படின்னு. I still remember that comment. And was it during Tal? Yeah, Tal. Most of the songs had backing vocals, right? Of course. Tal Milav. What are the other songs? Ishq Bina. Yeah, Ishq Bina. Actually, I sang the track also. Oh yeah. Yeah, he made me sing that. मैंने इश्क के गीत को देखा, लेकिन इश्क है क्या ना जान. All those chorus bits. இந்த மேனே இஷ்க் அந்த போர்ஷன் he made me sing. எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது, என்னோட வாய்ஸ் வெப்பார்னு ரொம்ப ஆசையா தான் இருந்தது. பிகாஸ் அன்னைக்கு எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க, இன்க்ளூடிங் சுபாஷ் கை சாரும். நல்லா she is pronouncing perfectly, her Hindi is very good எல்லாம் சொன்னாங்க. But for some reason it didn't happen. எல்லாம் அவ்வளவுதான். That's what I believe. Again you must have sung in Dil Se also appo. Yeah, Dil Se, of course. Yeah. Any memories of Dil Se? Yeah, everything is a very good memory. Dil Se re that's one thing. Then நம்ம நிறைய எடிட்டிங் வேலை இருக்கு உங்களுக்கு டெஃபினட்டா, because we need to recollect the song bits, no? No, the best part about this podcast is it's very raw.
And It's very raw because editing எனக்கு is அப்படிதான் editing பேச is as தெரியும். minimal as possible. Sorry, I didn't get you. Editing is as minimal as possible. Hey, come on. இது எல்லாத்தையும் போடாதீங்க. No, that's the best part. Like, it keeps it like, how should I say it? That's the magic of Goes this. in a flow, right? That's it. And That's it's because like pretty much like talking to the person next door, and no, I think it's an advantage and disadvantage for me. I'm from my young age, I'm very talkative. அதை நான் accept பண்றேன். Everybody knows that. Whoever knows me knows that Ganga is very talkative and பேசிட்டே இருப்பா, கத்திட்டே இருப்பா, சிரிச்சுட்டே இருப்பா, ரொம்ப பப்ளி, எல்லாருக்குமே தெரியும். And I've never changed. I'm the same. That's the way it has to be. I'm very outspoken. That's the toughest part. Very frank and outspoken. அப்ப என்ன ஆகும்னா, நான் என்ன பேசுறேன்னு என்னமோ சொல்லுவாங்கல்ல, பெல் பிரேக் இல்லாம ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ ஈவன் பிளாபர் which I'm not supposed to, no. அதனால இப்பெல்லாம் ரொம்ப காஷியஸ் ஆக ஆரம்பிச்சேன். லைஃப்ல நிறைய அடிபட்டுட்டேன். ஏன்னா ஓப்பனா சொல்லிடும் எல்லாத்தையும். என்ன பேசணும், யார்கிட்ட என்ன பேசணும் தெரியாம கூட பிக் பர்சன் அந்த மாதிரிலாம் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் எப்பவுமே. அவங்க பெரிய ஆள்பா, இவங்க அவங்ககிட்ட இப்படி பேசக்கூடாது எல்லாம் தெரியாது. ஒரு குழந்தை மாதிரி இருந்திருக்க வச்சுக்கோங்களேன். இப்பதான் கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். It's good to be yourself. I think just stay the way you are. No, when you face lot of what to say struggle and what to say என்ன சொல்லுவாங்க, பேக் பைட்டிங் and அந்த மாதிரி நிறைய அனுபவிச்சுட்டேன் நான். பேக் ஸ்டாம்பிங் ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம். பேக் ஸ்டாம்பிங் எல்லாம் நிறைய அனுபவிச்சனால இட் வாஸ் நாட் லைக் நான் வேணும்னு நிறைய விஷயம் செய்யறது இல்லை. பட் என்னோட வாயிலிருந்து வர சில விஷயங்கள் எனக்கு எதிரியா மாறி இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய அனுபவப்பட்டனால ஐ ஸ்டார்டட் கண்ட்ரோலிங் மை லைக் கொஞ்சம் பேசும்போது ஒரு நிமிஷம் யோசி கங்கா பேசுறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி when I start talking about music and my experiences, எனக்கு கண்ட்ரோல் கிடையாது. சீரியஸ்லி போயிட்டே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு. This is the podcast for it. அப்புறம் இது I'm sure you know sir's sense of humor. Witty jokes. Anything that comes to your mind? ஸ்பாட்ல அப்பப்போ சொன்னதுதான். எனக்கு இப்ப ரைட் நவ எனக்கு அப்படி I cannot pick up. நிறைய ஜோக் அடிப்பாரு. இது சுஜாதா மேம் had shared something. Hey Sharada, அந்த அது அடிக்கடி சொல்றதுதான். Yeah, please talk to me more about it. Yes. Oh my god. அந்த சாரதா அடிக்கடி கிடைக்கிறதா எங்களுக்கு. ஏதாவது ஒண்ணு தப்பா பண்ண சாரதா அப்படிமாரு அவரு. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எனக்கு என்னடா சாரதா, ஓ அப்பதான் சங்கராபரணம் சாரதா. அவர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கனெக்ட் பண்ணி சிரிப்பாரா, அப்பதான் ஜாலியா இருக்கும். ஆக்சுவலி ரெக்கார்டிங் எல்லாம் ஜாலியா தான் இருக்கும். ஹி மேக்ஸ் அஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். அண்ட் ஆமா சாரதா நிறைய சொல்லுவாரு. எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறது. இப்ப அவர் சொன்ன உடனே அவரை நீங்க சொன்ன உடனே ஸ்டுடியோக்குள்ள பாக்குற ரஹ்மான் சார் இல்லாம இன்னொரு ரஹ்மான் சார் நாங்க எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. First we went to Dubai. First was Malaysia 96ல. Then 98ல Dubai was his second show. Next was New York, like New York, Los Angeles and the US trip, Toronto and all that. அந்த ட்ரிப்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரஹ்மான் சார் வந்து எங்ககிட்டலாம் கொஞ்சம் ஜாலியா பேசி அப்படியே நயகரா ஃபால்ஸ்க்கு நாங்க எல்லாரும் ஒன்னா போயிருந்தோம் டொராண்டோல. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ரஹ்மான் சார் பார்த்த ஞாபகம். ஏன்னா அவர் அன்னைக்கு ஷோ முடிச்சு நெக்ஸ்ட் டே தான் நாங்க போனோம் டொராண்டோல. எல்லாருமே ஒன்னா நயகரா ஃபால்ஸ் பார்க்க போகும்போது சொன்னேன், எல்லாரும் யார் யாருக்கு வேணுமோ ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கோங்க, அப்புறம் தொண்டை கட்டிச்செல்லாம் சொல்லக்கூடாது. அடுத்த ஷோக்குள்ள எல்லாருமே whoever wants I am sponsoring. அவர் எல்லாருக்குமே ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருந்தது. ஏன்னா பீங் அ சிங்கர் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது. சுஜா சேச்சலாம் ஐயோ காத்தடிக்குது அப்படி இப்படின்னு இப்படி போட்டுட்டே இருப்பாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் தலையில துணி போடு. எனக்கே அது ரொம்ப நாள் அந்த பழக்கம் இருந்தது. சுஜா சேச்சியோட பழகிட்டு I used to behave like her a lot. எங்க போனாலும் தலையெல்லாம் கவர் பண்ணி மூக்கெல்லாம் அப்படியே காத்தடிக்க கூடாதுப்பா, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது, சில்லுன்னு சாப்பிடக்கூடாது, அப்படிலாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கேன் ஒரு ரொம்ப நாள் வரைக்குமே. சேச்சி பார்த்துட்டேன். சுஜா சேச்சி வாஸ் வெரி காஷியஸ் அபவுட் ஆல் தட். She never had ice cream. We all had. நான்லாம் ஐஸ்கிரீம் இப்படி சாரே சொல்லிட்டாரு அப்ப என்ன சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டோம். அந்த ஒரு ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது அந்த ஒரு மொமெண்ட் when he bought ice cream for us. கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயமா இருக்கும். பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. We all had a nice அன்னைக்கு எடுத்த ஒரு போட்டோ மட்டும் தான் என்கிட்ட இப்போதைக்கு இருக்கு ரஹ்மான். ஓ இருக்கா? ப்ளீஸ் share it. I need to actually search பண்ணனும். அது என்ன ஃபுல் ஆல்பம் கலெக்ஷன்ல இங்க இருக்குது. அந்த ஒரு போட்டோ தான் இருக்கு ரஹ்மான் சார் கூட. சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? எனக்கு சார் கூட தனியா எடுத்த ஒரு போட்டோ ஒண்ணுமே கிடையாது. பிகாஸ் those days in fact ரஹ்மான் சாரோட அந்த
என்ன சொல்றது, we didn't know who he was அப்போ. ஆஸ்காருக்கு அப்புறம் தான் he became so bigல. அதுக்கு முன்னாடி he was like, எங்களுக்கு நிறைய மியூசிக் டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்றோம், he was of course special, பட் இந்த லெவல் ஒரு பெரிய ஆளா வருவாரு, ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு வேர்ல்ட் வைடு ஃபேமஸான ஒரு கம்போசரா மாறுவாங்கன்னா அன்னைக்கெல்லாம் நம்ம யாருமே தெரியாது, எங்களுக்கு எனக்குன்னா சுத்தமா தெரியாது, அதை பத்தி எல்லாம் மியூசிக் பத்தி தெரியாது. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு எல்லா கம்போசர்ஸ்டையும் பாடுற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு, பட் இட் வாஸ் ஸ்பெஷல், ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் வாஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஆஃப்கோர்ஸ். ஆனா அன்னைக்கு ஏன் அதெல்லாம் பண்ணல, போட்டோ எடுக்கல ஒழுங்கா, ஒரு போட்டோ அவர் கூட இல்ல, அவர் கூட தனியா உட்காந்து பேசுனது இல்ல, அது கூட பயம், பேசுறது கூட பயம் அப்பெல்லாம். ஏன்னா he was very soft spoken, ரொம்ப கம்மியா தான் பேசுவாரு, எங்க கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் பேசுவாரு, ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட், அவ்வளவுதான். ரெக்கார்டிங் போனா கூட, இப்போ நீங்க கேட்டீங்களா how was the recording happened கேட்டீங்கன்னா, உள்ள போய் உட்காரும், புக்கை பிடிச்சு இப்படி உட்காரும், அவர் சைலண்டா கீபோர்ட்ல இப்படியே இருப்பாரு, சைலன்ஸ் இருக்கும், ஃபுல்லா சைலன்ஸா இருக்கும் ஸ்டுடியோக்குள்ள, ஒண்ணுமே இருக்காது, இப்படியே உட்காந்துருப்பாரு, ஹெட்ஃபோன் போட்டிருப்பாங்க சில டைம்ல, இல்லைன்னு அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க, சைலண்டா கண்ணை மூடிப்பாங்க, ஏதோ வாசிச்சுட்டு இருப்பாங்க, இப்படி பண்ணுவாங்க. ஓகே ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா அப்படிம்பாங்க, ரெக்கார்ட் பண்ணலாமான்னா டேப் ரெக்கார்டர், நாங்கெல்லாம் ஒரு சின்ன ரெக்கார்டர் வச்சிருப்போம், ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா நான் ரெக்கார்டர் கொடுப்போம். அன்னைக்கு அந்த சானியோ ஒரு ரெக்கார்டர் இருக்கு, அது ஸ்டில் ஐ கெப்ட் இட், எனக்கு சுஜா சிச்சி தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதை. அது ரெக்கார்ட், அதுல ரெக்கார்ட் பண்ணி கேசட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுப்போம் நாங்க, அவர்கிட்ட வச்சுட்டு அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி, இல்லைன்னா கீபோர்ட்ல வாசிச்சு தருவாரு நோட்ஸ். அப்புறமா we had to go out, அது நோட்ஸ் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரெடி ஆன அப்புறமா he'll call, அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா வேற ஏதாவது வாய்ஸோ சம்திங் will be happening inside the studio. So that is how it happens. அப்ப நானே யோசிப்பேன், இவர் என்னதான் இப்படி உட்காந்து யோசிக்கிறாரு வாசிக்கிறாரு, டக்குன்னு பாடுவாரு மைக்ல, ஹெட்ஃபோன் ஐ மீன் இதுல ரெக்கார்டர்ல பாடி தருவாங்க, நோட்ஸ் பாடி தருவாங்க, சம்டைம்ஸ் ஸ்வரமா பாடி தருவாரு, சில டைம் ஜஸ்ட் அந்த டியூன் மட்டும் வாசிப்பாங்க, லிரிக்ஸ் இருந்தா லிரிக்ஸோட பாடி தருவாரு, டிபெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு ரெக்கார்டிங் ஒவ்வொரு மாதிரி. And when we go out, உட்காந்து எல்லாருமே உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அதெல்லாம் எழுதி நாங்க எங்களுக்குள்ள ப்ராக்டிஸ் பண்ணி, ஒரு யூனிட்டியா ஒன்னா வரணும், எல்லாரும் 4 பேர் இருந்தா 4 பேர் ஒரே மாதிரி பாடணும், எங்க மூச்சு எடுக்கணும், எங்க மோடுலேட் பண்ணணும், எப்படி எல்லாம் ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உள்ள வருவோம். உள்ள வந்த அப்புறமா சார் வந்து again he'll bring out some modifications, or he'll bring out, he'll say I don't want that expression அங்க, இல்லைன்னா அந்த சங்கதி வேண்டாம், இப்படி பாடுங்க அப்படி பாடுங்க. So it all happens ஆன் த ஸ்பாட்ல நடக்கிறது தான் நிறைய. ரீ ரெக்கார்டிங்ஸ் தான் அதை விட மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ரீ ரெக்கார்டிங் எப்படி போகும்னா, sometimes we'll be sitting the whole day there, turn by turn we'll be going inside coming out, ஒரு பர்டிகுலர் ரீல்ல பிட்ஸ் இருந்தா he'll call us, இல்லைன்னா சேர்த்து வச்சு நிறைய பிட்ஸ் ஒன்னா எடுப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் ரீ ரெக்கார்டிங்ஸ் வேர் ஐ ரிமெம்பர் ஃபார் கிழக்கு சீமையிலே, கருத்தம்மா, அந்த மாதிரி பாதராஜா சார் படங்களோட ரீ ரெக்கார்டிங் எல்லாம் we used to have ஓவர் நைட் போயிட்டே இருக்கும். we'll be in அந்த கேபின்ல we'll be sitting there, ஒரு பிட் பாடின அப்புறம் he'll say okay relax, all of you relax for some time, we'll be sitting கீழே உட்காந்துருவோம், அப்படியே சேர் போட இடம் இருக்காது, 4 or 5 of us will be there, all of us will sit down, நாங்க அரட்டை அடிச்சுட்டு இருப்போம், சம்டைம்ஸ் அப்படியே தூங்கிடுவோம், சம்டைம்ஸ் படுத்து தூங்கிடுவேன், நான் அங்கே படுத்துருக்கேன் நிறைய வாட்டி, தூக்கம் வந்துடும் 12 midnight எல்லாம். சடனா டாக் பேக் ஹெட்ஃபோன் போட்டு தான் டாக் பேக்ல கூப்பிடுவாங்க, ஓகே ஓகே ரெடி அடுத்த பிட் போலாம் அப்படின்னு ஸ்பாட்ல தான் நோட்ஸ் சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் ஸ்பாட்ல when we are in front of the mic he'll say okay write out the notes அப்படி சொல்லி ரீ ரெக்கார்டிங் பாடுவோம். ஏர்லி மார்னிங் 5 மணி வரைக்கும் எல்லாம் பாடுவோம், throughout the night. வாவ். ஸோ பிட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இல்லை. கிழக்கு சீமையில நிறைய சாங்ஸ், மானோத்து மந்தையில மாங்குட், அதோட ஃபுல் கோரஸே, இன்ஃபேக்ட் அதுல வந்து we didn't have the big chorus actually. சசிரேகா மேம், நானு, இஷ்ரத், ஐ திங்க் இஷ்ரத் யார் இருந்தாங்கன்னு I cannot recollect. we didn't have a big team அன்னைக்கு. ஸோ சசிரேகா மேம் பாடி முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் என்னையும் பாட சொன்னாங்க. one more person, ரேணுகா, I think ரேணுகா was another singer who was very long term she worked with Rahman sir. அப்படியா? Yeah, she went to US அப்புறமா after our US trip, 2001 I think she married a person in US and settled down there. So all of a sudden she went off. So Renuka also was there, Renuka, Febi, Feji, me. So we four were common, and Rehan Akka used to come around, and mostly she was there. Sometimes she won't be there, sometimes Ishrat will come, sometimes Anupama will come. Anupama was there for a lot of recordings, like Mustafa. Hey friendship, அது
can go on saying என்ன Super. பிட்னு சொல்றது எனக்கு I am so excited. That's தாய்மாமன் சீர் சுமந்து வராண்டி அவ தங்க கொலுசு கொண்டு தாராண்டி சீர சுமந்த சாதி சனமே ஆறு கடந்தா ஊரு வருமே. அது அமேசிங். இது ரீசெண்டா ஒரு கான்சர்ட்ல கூட இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இந்த ஓ பாட்டு. குட். I was wondering why old songs எல்லாம் அவ்வளவு பாடுறது இல்ல அப்படின்னு. பண்ணாங்க recently. Yeah. Yes. So then Rangila came. Rangila was the first, right? எனக்கு First ஞாபகம் Hindi. first Hindi was Rangila. That was so excited. எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் ஹிந்தி படம் பண்ணும்போது because we get to sing ஹிந்திங்கிறது. தன்ஹா தன்ஹா யஹா பே ஜீனா ये कोई बात है. That was one interesting song. Then Hi Rama, of course. Hi Rama la கூட சின்ன சின்ன bits தான் பேக்கிங்ல வரும். Not very long bits. Like Very that goes on. You have to tell me the movie's name. Solunga na maybe I can recollect. Of course. So I mean I think how should I put it? நீங்க obviously have seen Sir's music evolve over the period. இல்ல இந்த 11 years that what Rahman sir in the beginning ல இருந்து அவர் வந்து ஒரு வந்தே மாத்திரம்ல இருந்து அந்த டர்னிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எப்படி அவர் ஆஸ்கார் வரைக்கும் போனாருங்கிறது I almost seen visualize பண்ணிருக்கேன். I could be part of his most of his projects. Vande Mataram also we couldn't work on the project, but when he performed in many stages, we went live. We went to Delhi and Mumbai. We went to perform with him. Vande Mataram. Adalam it was unforgettable. It was a landmark. Vande Mataram was a landmark. Of course. Yeah. So meanwhile, the Hindi movies ellame. Yeah, indeed. पुकारला हे के सरा 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 जो भी हो सो हो हमें प्यार का हो आसरा फिर चाहे भी हो. एक तू ही भरोसा, you would have probably done that too, illa? Yeah, I love that song. एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह हे दाता. I'm so happy I'm recollecting. That reminds me, were you part of 1947 Earth too, Appo? Yeah, Appo அந்த இது. Tell me the song. எனக்கு இப்ப I would like to check everything in my mobile. இப்ப அப்படியே எடுத்து பார்க்கணும் போல இருக்கு. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है. Yeah. I'm sorry, sir, if you see this. I need to recollect. மறந்து போகுது எனக்கு. That's okay. அதெல்லாம் ரொம்ப நாளாச்சு கேட்டு. அதால if I listen to it once I can. 1947 Earthலியே இது. Yeah. Dimi Dimi also. And yeah. Hey, and the track that Srini sir sang. Chandar, I am so thankful to you because இதெல்லாம் நான் மறந்துட்டு இருக்கிற No. இதெல்லாம் actually I am out of those albums. I want to get back. I want to listen to them again. Beautiful albums அதெல்லாம். Yeah, beautiful albums. Yeah. And I've been was about to say when I sang this Hey Kesarano, I just recollected one thing. When we used to do live shows for Rahman sir, I've been so lucky to sing all the songs during the rehearsals as a solo singer. Nice. I used to sing all the songs. எனக்கு எல்லா சாங்ஸும் அப்ப பை ஹார்ட்டா இருந்தது. ஸோ ரிஹர்சல்ல மோர்த்தி சார் மோஸ்ட்லி என்ன தான் நான் தான் அங்கே இருப்பேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த சாங்ஸ் நான் தான் பாடுவேன். ஸோ அந்த ஹே கேசரா பாடும்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த பாட்டெல்லாம் எப்படி நம்ம ரிஹர்சல்ல பாடினோம். அண்ட் டொரோண்டோல ரிஹர்சல் டைம் ஷோ டைம்ல சங்கர்ஜி ஹேட் அ பேட் த்ரோட் அண்ட் we all were so tensed. என்கிட்ட ஒரு தாலிஸ் பத்ராதி சூர்ணம்னு ஒன்று இருந்தது. அப்போ அந்த கேரளா ஒரு பவுடர் அது வந்து அவர் சாப்பிட்டுட்டு இட்ஸ் ரியலி ஒர்க்கிங் கங்கா எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபீல் பண்றேன். he just blasted that first note. நான் ஜவானோ அப்படி எடுக்கும்போது we were like oh my god கொஞ்சம் முன்னாடி தொண்டை சரிலாம் சொன்னவர் எப்படி ஹை பிச்சில் பாடுறாரு. all those memories went அந்த ஹேகேஸ்வரா பாடினோன்னு. ஜோபி ஹோசோஹோங்கிற மீனிங் அதுதானே. என்ன நடக்கணும் நடக்கட்டும், just be positive. that song itself says Great that. Right. Yeah. So each live shows அதுவும் எனக்கு again US tripல கூட most memorable thing was
I got to sing solo with Shankarji. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த வீடியோ, LA வீடியோல I sang முக்காலா முக்காபலா with him. முக்காலா முக்காபலா வந்து ஹிந்தி வெர்ஷன் I performed. Very So nice. அதுமே மோஸ்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட். எனக்கு சடனா தான் கேட்டாங்க, கங்கா கேன் யூ சிங் தட் அப்படின்னு. யா, ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு அப்புறமா. ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு நியூயார்க்ல we couldn't sing that. டொரண்டோல இருந்து டொரண்டோ, LA and San Francisco, all the other places we performed this song. த்ரீ ஷோஸ்ல பாடினோம். ஸோ அது எனக்கு பயங்கர ஒரு it was all very happy moments. Beautiful. Unforgettable, because that is when I really wanted to like, okay, Rahman sir நமக்கு மேல கொஞ்சம் நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு இப்போ. ஓகே, நம்மள பாட முடியுது, என்னால பாட முடியுது, அப்பாடா பரவாயில்ல, நான் கொஞ்சம் பாஸ் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்த ஒரு காலம் அது. ஸோ அமேசிங். அதுக்கப்புறம் லகான் கேம். லகான் கூடவே இன்னொரு படம் வந்தது அந்த டைம்ல. கேன் யூ ரிமெம்பர்? ஹிந்தி சொல்றேன். Yeah, I can't recollect. I think we should do a part 2 of this. ஆமா, list of movies எழுதி வச்சிட்டு அதுல என்ன பாட்டு album after album அப்படி எடுத்தேன். I didn't have enough time to do homework actually. நான் சொல்லிருந்தேன்ல, இது homework பண்ணாம இந்த இது நான் என்னால பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம். It's okay. It's not like solo songs. எனக்கு எல்லாமே நான் பாடின சாங்ஸ் ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு. எனி லாங்குவேஜ் ஃபார் தட் மேட்டர். தெலுங்கு எல்லாம் கூட இப்போ கூட லிரிக்ஸோட நான் பாடுவேன், பை ஹார்ட்டா பாடுவேன். நிறைய சாங்ஸ் எனக்கு பை ஹார்ட் தெரியும். பட் chorus bits I have sung for almost all the music directors in the south. எல்லா music directors பாடி இருக்கேன் chorus. தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா, ஹிந்தி, ஒரியா பாடி இருக்கேன். பெங்காலி கூட பாடி இருக்கேன். சோ பெங்காலி, ஒரியால கூட சோலோஸ் பாடி இருக்கேன். எஸ்பி வெங்கடேஷ் சருக்கு சோலோஸே பாடி இருக்கேன் சாங்ஸ். அதனால எனக்கு கோரஸ் பிட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஐ அம் லிட்டில் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு நிறைய. ஏன்னா எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் எத்தனை மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் பாடும்போது I need some homework. I need to do some homework actually. But எல்லாமே unforgettable. மியூசிக் டைரக்டர் கிட்ட like பாடும்போது do they ask you what the process is when you record with Rahman sir? Give us some secrets அந்த மாதிரி. இல்ல அதெல்லாம் யாருமே கேட்டது கிடையாது. ஓகே. இல்ல, ஆனா ரஹ்மானுக்கு மட்டுமே எப்படிப்பா இவ்ளோ நல்லா நீங்க பாடுறீங்க, உங்களோட அதுக்குன்னே கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஐ ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் டு ஹிம் ஃபார் தட். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ரஹ்மான் சட்ட பாடுறாங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே பீப்புள் யூஸ் டு கால் மீ ஃபார் பேக்கிங் வோக்கல்ஸ். நான் வந்து முதல்ல எல்லாம் போகல. தென் லேட்டர் ஆன் நிறைய பேர் கூப்பிட ஆரம்பிச்சோன்னே ஐ ஸ்டார்ட் கோயிங் ஃபார் தேவா சார், வித்யாசாகர் ஜி, எஸ் ஏ ராஜ்குமார் சார், எல்லாருமே ஜஸ்ட் நேம் இட் அண்ட் ஒர்க் வித் எவ்ரிபடி. மலையாளத்துல கூட அவசிய பச்சன் சார், அந்த மாதிரி நிறைய பேட்ட. ஸோ ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட போகும்போதுமே அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர் டிஃப்ரெண்ட். So that is when I really started understanding what is music, how to sing, what to sing. Keeravani sir, of course, மறக்கவே முடியாது, he is my godfather. Rahman sarum, if Rahman sir is my mentor, Keeravani sir is another person who has actually took me to the next level. Keeravani sir இல்லன்னா நான் இன்னைக்கு இல்லன்னு சொல்லலாம். Because like in what way? He is the one who gave me maximum number of songs in Telugu. More than 50 songs அவருக்கு பாடி இருக்கேன். More than 100 tracks பாடி இருக்கேன். Wow. And அவர்கிட்ட கிடைச்ச learning is something different, because சோலோ பாடும்போது ஒரு பாட்டுல என்ன அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும், எவ்வளோ வாய்ஸ் வால்யூம் கொடுக்கணும், எவ்வளோ மோடுலேட் பண்ணணுங்கிறது அவர் பாடியே கற்றுக் கொடுப்பாரு. So he is a very good teacher. He is a very good singer also. Rahman sir is an amazing singer. பட் எனக்கு சோலோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணாதனால எனக்கு அவரோட அந்த சோலோ சாங்ஸ் எப்படி அவர் சொல்லி கொடுப்பாரு, எப்படி அவர் ட்ரைனிங் கொடுப்பாருங்கிறது எனக்கு ஸ்டில் டோன்ட் ஹேவ் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒன்று ரெண்டு அந்த கோரஸ் பாடிட்டே இருக்கும்போது நீ சோலோ பாடு சொன்னதுதான் இருக்கு தவிர தனியா கூப்பிட்டுட்டு சொல்லி கொடுத்து அந்த ஒரு செஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் நான் இன்னும் அனுபவிக்கல. மேபி இந்த ஜென்மத்துல நடக்குமான்னு தெரியாது, பார்க்கலாம். கடவுள் நினைச்சா நடக்கலாம், டெஸ்டினி இருந்தா நடக்கும், அவ்வளவுதான். இந்த பாட்காஸ்ட் பார்த்தோ எது பார்த்தோம் தெரியாது. பட் சம்திங் சேஸ் ஐம் கீப்பிங் மை ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ், someday something will happen, some miracle, I'm sure. 100%. But and I let's was about manifest to say it. something else. Yeah, manifest it. Yes. I'm doing it. So கீரவாணி சார் கிட்ட எனக்கு அதுதான் ஒரு ரெமன் சாரே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. நான் கீரவாணி சார்ட்ட சோலோ எல்லாம் பாட ஆரம்பிச்சப்போ ஐ யூஸ் டு டெல் ஹிம் இந்த மாதிரி பாடி இருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஐ யூஸ் டு கிவ் ஹிம் தி கேசெட்ஸ் ஆல்சோ, இதெல்லாம் பாடி இருக்கேன்னு. I don't know whether he listened to it because we hardly get time to talk to him because he will be always in work.
ஒர்க் மோட்லயே இருக்கும்போது எல்லாம் கோரஸ் எல்லாமே உட்காந்துருப்போம். ஸோ நம்ம தனியா அவர்கிட்ட பேசவும் முடியாது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையா இருக்கும். ஸோ நம்ம தனியா உட்காந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் போயிட்டு அவர்கிட்ட பேசுறது மாதிரி இருக்காது. எவ்ரிபடி சோ மெனி பீப்புள் ஆர் சிட்டிங் இன் தி கன்சோல் ரூம். ஸோ அப்போ கூட நான் வெயிட் பண்ணி எல்லாம் பேசலாமா நினைச்ச நிறைய நாட்கள் இருக்கு. ஆனா சூழ்நிலை அமைஞ்சதே இல்லை எனக்கு அப்படி பேசுறதுக்கு. பாட்டு கேட்டீங்களா சார், என்ன எப்படி இருக்கு அப்படி கூட அவரு மேபி அந்த நம்பிக்கையில ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டாங்க. அந்த இது இன்சிடென்ட் மறக்கவே முடியாது. இந்த பாட்டு ரங்கதே முझे ரங்கதே அந்த பாட்டு தக்ஷக் ரசிகா அந்த அதோட தமிழ் வெர்ஷன் ரசிகா பாடுறதுக்காக I got a call from Moti sir saying Ganga can you come for the ஒரு சாங் இருக்கு ரங்கதே தெரியும்ல உனக்கு அது தமிழ் வெர்ஷன் ட்ரை பண்ண சொன்னாங்க சார் உன் வாய்ஸ்ல அப்படின்னு. என்னோட பேட் லக் இந்த பேட் லக் I had severe throat infection. Oh no. வாய்ஸே இல்ல பேசுறதுக்கு இருக்கும் வாய்ஸ். ஓகே சரிம்மா பாத்துக்கலாமா சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன் ஏதாவது மெடிசன் எடுத்துக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வென்ட் டு டாக்டர். அண்ட் நான் அது வரைக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் எடுக்க மாட்டேன். ஹோமியோபதி ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ ஸ்ரீனிலாம் திட்டினாங்க என்ன நீ போய் ஏதாவது மெடிசன் சாப்பிட பாரு ஒரு சான்ஸ் வந்திருக்கு வை டோன்ட் யூ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அப்படின்னு. ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆல்சோ. 2 days வெயிட் பண்ணாங்க. 2 daysக்கு அப்புறமா மோட்டி சார் ஃபோன் பண்றாங்க. ஐ குடன்ட் சிங். அது ரொம்ப ஹை வேற இருக்கும். ஐ குடன்ட் சிங். வாய்ஸ் மட்டும் வெளியில வந்திருக்கு. அப்போ ஐ குடன்ட் சிங். Again 1 week கழிச்சும் கால் பண்ணாங்க. Oh wow. Still my voice was not perfect. So I missed the opportunity. அன்னைக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே something else is working in our life. It's not just your talent, it's not just your what to say talentனோ இல்லைன்னா நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ங்கிறதும் மீறி somebody else is controlling everything. நமக்குன்னு வர வேண்டியது நமக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் நிறைய நான் லைஃப்ல I already in my whole career I have understood what is destined will happen. Even this interview, this podcast, we planned from July, right? From July you've been asking me. We actually planned, I think almost fixed 2 dates and it didn't happen. No, sorry, in between I also no, it's not just even I cancelled once since I was sick. So everything has a time. I was right? sick once. So that's what I mean to say. Destiny, nobody can control it. It has to, if it has to happen on a day, it will happen. That's all. You just do your work. Be what to say, humble. என்ன சொல்றது அந்த கரெக்டான டெடிகேஷனோட சின்சியரிட்டியோட love for music. It will take you somewhere. That's all I believe. 100%. Yeah. So I wanted to mention 2 or 3 more songs. Taj Mahal. My solo bits நான் சொல்லியே ஆகணும். ரஹ்மான் சார் கிட்ட பாடின எவ்வளோ கோரஸ் பிட்ஸ் இருந்தாலும் என்னென்ன இருக்கோ all that I'm part of it. I'm so proud of it. But whatever solos bits I've sung is like Sajanare, Margari Puve and Taj Mahal. 2 songs were there, right? And the group song மாதிரி இருக்கும், bit song இருக்கும். அடி மஞ்சக்கிழங்கு இந்த song. அது வந்து actually started as chorus, but suddenly Bharadaraja sir wanted solo voice in it. And he named my என்ன சொன்னாங்க Ganga you sing. So he said காமரி புள்ள அது சடனா இன்சர்ட் பண்ணாங்க. We started with அடி மஞ்சக்கிழங்கு இந்த பாடி ஆரம்பிச்சோம். பட் சடனா கோமாரி புள்ளன்னு ஒரு போர்ஷன் வந்த உடனே he said ஒரு சோலோ வாய்ஸ் வேணும், இங்கே சோலோ பாடலாம் சார் அப்படின்னா கங்கா why don't you try அப்படின்னாரு. That's how I sang that கோமாரி புள்ள கொளிக்க வாராங்க ஆத்துக்குள்ள அத்தனை மீனோ கண்ண உடங்க பருவப்புள்ள குளிக்க போறாங்க அட ஆத்தங்கர பறவைகளே அங்கிட்டு போயிடுங்க அடி மஞ்சக்கிழங்கு மஞ்ச தேய்ச்சு குளிக்கும் தங்க கிழங்கு. இந்த portion was my solo. Yeah, beautiful. அங்க இருந்து ஃபுல்லா கோரஸ். மஞ்ச பிடிச்சிருக்கா அங்க எல்லாம் ஃபுல்லா கோரஸ் வரும். அதுல இன்னொரு கிழக்கே நந்தவனோ அந்த ஒரு பாட்டு இருக்கும். That is fully chorus, but these 2 were taken the same day. ஒரே நாள்ல நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணது அது. Another solo bit, back to back. Next ஒரு solo bit was most unexpected one which happened during a re-recording. Re-recordingல ஒரு songல என்னோட வாய்ஸை இன்சர்ட் பண்ணாங்க. Because of that, it's not in the இப்ப கூட நான் யூடியூப்ல செக் பண்ணிட்டு தான் வரேன். தக்ஷக்ல खामोश रात सहमी हवा तन्हा नाना रुक
ராட்டோட்ஜி பாடியிருக்காங்க. அந்த பாட்டுல என்னமோ ஷூட்டிங் டைம்ல they somehow made that இன்னொரு character she comes at the end of the song, she comes and sits near him and starts singing just 2 lines with him. அது வாய்ஸ் இல்ல அங்க, only male voice is still there. So சடனா ரீரெக்கார்டிங்ல தான் அது இன்சர்ட் பண்ணாங்க அந்த சாங்ல. Wow. So I was just எனக்கு அது ஆக்சுவலி கரெக்டா எப்படி நான் பாடினேங்கிறது ஞாபகம் இல்லைன்னா I just before this podcast I just checked it. அது எப்படின்னா एक चेहरा एक चेहरा, that's one small bit, yeah, but it's beautiful. That was like a big recognition மாதிரி எனக்கு. அப்போ அவர் அப்படி என்ன பாட வச்சது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது. So I'm so happy, at least கொஞ்சம் small bits I could sing for him. I don't know whether he remembers this bit I sang because அது creditsல இல்ல, and nobody knows that I sang that. நானே இப்பதான் அதெல்லாம் அப்படியே தூசி தட்டி எடுத்துட்டு இருக்கேன் என்னென்ன பாடின ரஹ்மான் சார் கிட்ட, because it's been 20 years like since I've been a active part of his music, right? And my pathway also changed. I was busy singing solos, and I was busy doing some anchoring in Malayalam channel. ஒரு மலையாளம் சேனல்ல ஆங்கரிங் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஆல் தோஸ் லைக் மை என்னோட பாத் அப்படியே மாறிடுச்சு கம்ப்ளீட்டா. ஸோ பிஸி லைஃப். அதுக்கப்புறம் 2-3 வாட்டி ட்ரை பண்ண ரஹ்மான் சார் கிட்ட போகணும்னு. ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் ஐ வெண்ட் அண்ட் மெட் ஹிம். He said we'll see later sometime I'll remember to call you for something அப்படினாங்க. But somehow it didn't happen. So எல்லாமே it has to happen. I'm sure. Let's wait and see. Let's wait and see. Though I'm getting old and my voice is always young, I'm so sure about it because I make sure that it is always young. நமக்கு தான் வயசாகுது, வாய்ஸுக்கு வயசாகணும்னு அவசியம் இல்லை. And age is just a number. Age is just a number. Yeah, true. If you can keep your voice intact and keep practicing, and I'm so happy that though I don't practice religiously, giving classes to many students abroad and very nice, even India. This all started because of COVID. Thanks to COVID, we didn't have a choice to do something else. We had to do, right, for income. That's when I started giving some voice culture training classes and teaching film songs, because that was in demand. In the reality shows la vandanaala people wanted to learn their children to learn. So people wanted to learn their children to learn film songs the right way, how to emote it, how to do the dynamics and voice control and stuff. So thanks to my experience I could give some tips to them, and it is really working. And little bit of learning of the Western classical and all that helps me to guide my students properly, and it's really working. Many people have been improving, and I'm so happy that I'm doing something good to the next generation from whatever I've learned, though I'm not an expert on anything, but that has really helped me in improving my own tone and my voice, and it's keeping my voice intact, the classes. And it keeps me going, right? Because nowadays opportunities are very 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 less. Zero ne sollalam. Recordings la na recording studios la poi paadiye I think long time, because new generation, new set of singers have come, but no complaints. I'm happy with whatever I've done in my career. 15 years of solid career ahead. Excuse me again. 15 years of solid career, and working with the legends, with most of the legends, including legendary singers. I've traveled with most of the legendary singers. Shankar ji, Hari ji, all used to call me for their shows as co-singer, and I've been part of Unnikrishnan sir's shows. Most of the shows I used to be his co-singer. So imagine being the only co-singer with him in his show. I'll be singing 20 songs in a show. Very nice. Wow. So andamari opportunities ellam I got just because I was part of Rahman's team. Because all these legends we met there, அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என் மேல ஒரு நம்பிக்கை வந்ததுமே because I was part of Rahman's team. இது இப்ப நான் வெளியில ஒரு என்னதான் பாடி whatever I had done, whatever be my profile, but this profile that I was a backing vocalist for Rahman sir for a decade still takes me a long way. I'm seeing that even today when I go anywhere, people respect me saying that. Oh, you've been working with recently. I remember meeting somebody from the north. When I said my name is Ganga and I'm a singer and something and all that, I happened to discuss airport la nenikiren.
then suddenly that person is asking, are you the Ganga who used to see, I've seen your name in Rahman, A.R.Rahman's credits. That is where we know the value, right? So the name, he's given the so much of credits to us. அந்த ஒரு ப்ரொஃபைல்ல மெயினா அதுதான் எப்பவுமே நான் He started it இல்ல? Yeah, he started. I told you, எனக்கு வந்து he's sculpted my career. அது கரெக்டான ரூட்ல கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு என்ன அப்படியே விட்டாங்க. ஃப்ரீயா, you're free, you do. Nice. It's என்னமோ சொல்லுவாங்கல்ல, நான் அது மேபி ஐம் ராங், பட் வாட் ஐ திங்க் இஸ், இப்போ 10th 12th முடிக்கும் போது டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, பேசிக்ஸ் எல்லாம் நீ படிச்சுட்ட, நீ இட்ஸ் up to you to explore your life. அது மாதிரி என்னோட லைஃப் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். and I was happy and I was like I was so lucky to meet Keeravani sir after that. Immediately after that அப்படியே Keeravani sir கிட்ட பிஸியாக ஆரம்பிச்சது. அவரோட நிறைய ரெக்கார்டிங்ஸ் பாட ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அது ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் அண்ட் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் லேர்னிங். that groomed me better as a singer. Very nice. Keeravani sir, even Chitra Chechi used to tell that Keeravani sir kitta paadnadala she has learned a lot of things abdina. So I'm not the only person, she has told this in some interview. Keeravani sir ta paadi nariya na kathukittu iruken. So அந்த மாதிரி each composer we learn lot of things, but ARR sir சொன்ன மாதிரி he is a magician, no doubt about it. அது நீங்க சொன்ன வார்த்தை தான், மேஜிக். இப்போ ஸ்ரீனி சார் எல்லாமே அதான் சொல்லுவாங்க, he is a magician, no doubt. Some magic is happening in his music. அது அவர் நான் சொல்லுவேன், இந்த சைலண்டா அப்படி கீபோர்ட்ல கையை வச்சு உட்காருவாங்க, எங்கேருந்தா அது வருதுன்னு தெரியாது. சில பாட்டுல அப்படி நமக்கு டைரக்டா ஹார்ட் டச் பண்ணுது இல்லையா? எவ்வளோ சாங்ஸ் இருக்கு. He used to have the candle lit during your recordings? Yeah, every recording அந்த கேண்டில் ஏத்தி தான் ரெக்கார்டிங் ஆரம்பிப்பாங்க. Thanks for reminding that also. எனக்கு இதெல்லாம் I'm just trying to recollect. Because I've come like எவ்வளோ பீரியட் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரும்போது நம்ம we get confused who did what, எங்க ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோல என்ன நடந்தது. சம்டைம்ஸ் ஒரு கன்ஃபியூஷன் நடக்கும், வயசாகுது இல்ல, நம்மளுக்கும் வயசாகுது. ஸோ மெமரிஸ் அப்படியே கொஞ்சம் ஃபேட் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் ஐ வுட் லவ் டு ரிமெம்பர் ஆல் தட். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஃபார். No, thanks to you. No. I should be thankful to you because you can call anybody, right? எனக்கு என்ன கூப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை, because though there are many. No such thing. You've been part of his journey, and you've been part of the process of creating that magic. It's amazing. Like I've seen it in almost every album. அந்த பெரிய மணல்ல ஒரு சின்ன சாண்ட் தான் நானு. பட் You're being modest. So no, seriously, that's the truth. So I've been so lucky. And I feel very lucky and blessed as well to have seen your name in the credits years ago, and then now having to talk to you and interact with you, and definitely going to meet you in person, or I'll organize a catch up when I come to Chennai. When you come to Chennai, நீங்க ஸ்ரீனி சார் அதுக்குள்ள நான் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வைக்கிறேன். எனக்கு என்னமோ ரொம்ப இன்கம்ப்ளீட்டாவே இருக்கு, நிறைய No, will bring you back for part 2. அது ஃபுல் ஹோம்வொர்க் பண்ணிட்டு நீங்களும் ஹோம்வொர்க் பண்ணுங்க, நானும் ஹோம்வொர்க் பண்றேன். இது we'll do it in person இது நாங்க சென்னை வரப்போ. It will be very interesting. Yeah. Probably I'll invite you, Srini sir and Sujata ma'am and anyone else who is available, and then we'll have an interactive session. Sure. And we'll telling about Srini sir and Sujata ji, I call him Srini again. And Srini sir சொல்லும்போதே எனக்கு I feel யாரை பத்தி பேசுற மாதிரி இருக்கு. Srini and I used to be great pals அப்பலாம், because he actually நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் Srini வந்தாங்க ரஹ்மான் சார் கிட்ட. இதுல என்ன காமெடினா, ஸ்ரீனியை வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கசல் காம்படிஷன்ல மீட் பண்ணியிருந்தேன் பெங்களூர்ல. அப்ப நான் was just trying to get into industry. அப்பதான் ரஹ்மான் சார் பாட கூட ஆரம்பிக்கல, சென்னை வரலாமான்னு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டைம்ல இந்த மாதிரி கசல் காம்படிஷன் இருக்கு சொல்லி கேரளால இருந்து we went to Bangalore to participate in that கசல் காம்படிஷன். அப்ப ஸ்ரீனி அங்க இருந்தாங்க. we just met and just introduce ஆன, அவ்வளவுதான். பேர் என்ன, எங்க இருந்து வந்திருக்காங்க. இங்க ஸ்டுடியோல பார்த்தோன்னா ஸ்ரீனில, hey, you are that person who came to Bangalore for the கசல் competition, right? We didn't know the names also. அப்போ எனக்கு அது கூட இப்ப கூட ஞாபகம் இருக்கு. அந்த அந்த எங்க நின்று பேசினவங்க கூட ஞாபகம் இருக்கு. அந்த நான் அந்த ஆபீஸ் ரூம்ல உட்காந்துருக்க, ஸ்ரீனி இப்படி அந்த பேசேஜ்ல வந்தாங்க. இப்படி பார்த்தோன்னே, hey, you are that person அப்படின்னு எனக்கு. ஆமா, I remember. we was
வெரி குட் பேல்ஸ். அப்ப என்ன ட்ரிப் எல்லாம் போகும்போது ரொம்ப அரட்டை தான். நானும் ஸ்ரீதர்ஷி, அதிஜி, ஸ்ரீனி எல்லாம் சேர்ந்து அரட்டை அடிச்சுட்டே இருப்போம். பேச்சு தான் வாய்ஸே போயிடும். ரெஹ்மான் சாரே கேட்டிருக்காங்க, எப்படியே பேசிட்டு இருந்தா வாய்ஸ் ஒன்றும் ஆகாதா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. வெளியில உட்காந்து அந்த பஞ்சத்தன் அந்த வெளியில உட்காந்து அந்த அவரோட அந்த ஸ்விங்ல உட்காந்து எல்லாம் பேசிட்டே இருப்போம். சம்டைம்ஸ் உள்ள இருந்து வந்து சொல்லுவாங்க, சத்தமா இருக்கு உள்ள கேக்குது, உங்க சிரிப்பெல்லாம் உள்ள கேக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிவா வந்து கோப்பு சைலண்டா இருங்க அப்படின்னு. நிறைய இப்ப பேச ஆரம்பிச்சேன்னா இப்ப ஐ திங்க் ஐ அம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் மோர் இன்டு இட். எனக்கு என்னமோ தெரியல, இன்னும் நிறைய பேசணும் போல இருக்கு. பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சே. ஐ அம் ஆக்சுவலி லிட்டில் எமோஷனலி ஸ்டக். I can understand. I think we can. Yeah, it's been a fantastic journey, la. So fantastic journey and friendships that you have had true as part of that journey. Seriously, if not for being a part of Rahman sir's team, I don't think I would have known all these singers so closely. Ellarume from what to say, name all the singers. Kavita ji la, Kavita Krishnamurthy ji, avangala recent ah kuda I met her somewhere. She was like, hi Ganga, how are you? இப்படி நம்ம கிட்ட பேரை சொல்லி இவ்ளோ ஃப்ரெண்ட்லியா பேசுறது. சாதனா ஜி, I traveled with her after that. ஒரு ஷோ, உனிகிருஷ்ணன், சாதனா ஜி, me and all went together for a Karthik and all went for a US tour once. அப்போமே they all were so nice to me. They didn't treat me like a backing vocalist மாதிரி என்ன ட்ரீட் பண்ணல. They were equally treated me just like them. So அதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சது just because I was part of Rahman sir's team. அந்த அவருக்கு கொடுக்கிற ரெஸ்பெக்ட் தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. So there we can know, okay, Rahman sir na என்னங்கிறதெல்லாம் அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்லா புரிய வந்தது. அப்பதான் okay, we are so lucky. I am so luckyங்கிறது இன்னைக்குமே. ரீசெண்டா கூட நான் Facebookல ஏதோ ஒரு போஸ்ட் போட்டோன்னே, oh my god, you're so lucky to have worked with him. Definitely, சந்தேகமே கிடையாது. Luck has played a major part எனக்கு. So whatever I've done for him, I'm so happy, no regrets, and I'm really thankful to God and even Rahman sir for taking me so many years. And அவரோட டீம்ல எத்தனை வருஷம், 10 years எல்லாம் நான் ஸ்டாப் ஒரு படம் விடாம ஒர்க் பண்றதுங்கிறது கிடைக்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. இப்ப மத்த சீரியஸ்லி ஐம் டெல்லிங், திருடா ஆரம்பிச்சு லகான், இந்த பார்த்தாலே பரவசம் வாஸ் மை லாஸ்ட் ரெக்கார்டிங். ராத்திரியின் சொந்தக்காரா, ரகசிய பூவித்தைக்காரா, முத்தத்தால் வன்முறை செய்தாயா, அதான் என்னோட லாஸ்ட் ரெக்கார்டிங். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். அந்த ரெக்கார்டிங் பாடும்போது எனக்கு தெரியாது இதுக்கப்புறம் நம்ம அங்க போக மாட்டேன்னு, சத்தியமா தெரியாது. பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் ஐ காட் பிஸி இன் கேரளா. அங்க கொஞ்சம் ஷோஸ் அண்ட் டிவி சேனல்ல வாரம் அங்க ஷூட்டுக்கு போகணும். ஸோ இவ கூப்பிடும் போதெல்லாம் எனக்கு டேட் இல்லாம ஆயிடுச்சு. சம் கிளாஷஸ் வர ஆரம்பிச்சுது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி பீப்புள் ஸ்டாப் காலிங் அஸ். அது நடக்கும். ரெகுலரா கூப்பிட்டுட்டு வர முடியாம போகும்போது என்ன ஆகுனா, அவ வெளியில பிஸி ஆயிட்டாப்பா, அதனால ஓகே பரவாயில்ல, வேற நம்ம ஆள் பார்ப்போம் அப்படின்னு. நேச்சுரலி தே ஹேவ் டு ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தான் மிஸ் ஆயிடுச்சு சொல்லலாம். ஆக்சுவலி ஐ மிஸ்ட் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். பட் ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபார் தி குட், தட்ஸ் ஆல். இது நடக்குதோ நல்லதுக்கே, இது நடக்க போதோ நல்லதுக்கே, அவ்வளவுதான். I agree. Yeah, amazing. But we'll do a part 2 of this in person பண்ணலாம். In Chennai. Looking forward to it. Like it will be. நானே மட்டும் தான் பேசிட்டு இருந்தேன், உங்களை பேச விடல. இல்ல but isn't that the whole point, Gangaji? இது நம்மளோட podcast and I'm just a listener here, and that's the way it has to be. So it's almost 2 hours ஆக போகுது. Oh great. So seriously? Yeah. 2 hours? It's yeah, correct. Because inga 5:15 ஆகுது and we started at 3:30. So I can't believe it. I just thought ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்கும்னு நினைச்சேன். So every guest does this in the podcast. A message for AR sir, and the message sir gets to see it. Almost every guest's message he has seen it. So here's your chance. You might want to share a message for him. என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியல. I'm literally speechless actually. I'm literally speechless. I'm sure if I meet him also I'll become speechless. It's been like that throughout my career. Every time when I meet him I'm speechless. I don't know, எனக்கு என்னமோ நிறைய சொல்லணும் போல இருக்கும், பட் எனக்கு சொல்ல வராது. Can I take a break? I want to drink some water. Yeah. So Rahman sir, I don't know what I really have to tell him. Rahman sir கிட்ட எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து
பெரிய தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும். அந்த தேங்க்ஸுக்கு அளவில்லை. பிகாஸ் I'm what I'm Ganga, the singer today because of him. No doubt about it. My eyes are. So a big thanks to him, and each recording was a memory for me. மறக்கவே மாட்டேன். இப்போ நான் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டிங் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு ஷோ, எங்கேயாவது ஒரு ஷோ நடக்கும்போது, ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ, பார்ட் ஆஃப் ரியாலிட்டி ஷோ, அதுல ஒவ்வொரு பாட்டு நடக்கும்போது அதுல பேக்கிங் வோக்கல்ஸ் வரும்போது ஐம் லைக் ஐ கெட் கோஸ் பம்ப்ஸ், பிகாஸ் ஐ எம் ரிமெம்பரிங் ஹவு ஐ குட் டூ தட் பார்ட் ஆஃப் இட்ங்கிறது எவ்வளோ பெருமை சொன்னா போத்தாது. ஏன்னா அது இட்ஸ் ரியலி பெருமை. அது அந்த பெருமை அனுபவிச்சவங்க தான் தெரியும். And there are a lot of people out there who envy and feel jealous that they couldn't be part like me. என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, அப்பா so lucky, எங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. நீ நான் சில டைம் சொல்லுவேன், எனக்கெல்லாம் உங்களை மாதிரி பாட்டெல்லாம் கிடைக்கல, நிறைய ஃபிலிம்ல பாட முடியல அப்படி சொல்லும்போது இல்ல அதுக்கு என்ன சேச்சி, ஒர்க் வித் ரஹ்மான் சார் இத்தனை ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களே, அதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிம்பாங்க. ஸோ thank you so much sir for that. In the life la I don't know, I'm crying so much, I don't know why. In fact I'm sure இப்ப ரஹ்மான் சார் நான் நேர்ல மீட் பண்ணி பேச சொன்னாலுமே இதே தான் நடக்கும். I cannot control because it's been long since I met him, and I'm really missing all his work. And ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஷோஸ் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே, we couldn't continue working with him. சூழ்நிலைகள் தான், but it's all destiny again. But no regrets. Whatever's happened is always for the good. எனக்கும் நிறைய லைஃப்ல நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு. நிறைய I have learned a lot in my life. I have achieved a lot. நான் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு எனக்கு அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. From what I was and what I'm today is never expected. So I'm thankful. That's all. Thank you so much sir for all those experiences and the memories I got from your team, your plays, your recordings, your sessions, everything. A lot of things are there. அது innumerable நான் சொல்லலாம், because more than those solo singers, அவங்க பாடினது எல்லாத்தையும் விட மேக்ஸிமம் செஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கிறது எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான். பிகாஸ் அவங்க நம்பர் ஆஃப் சாங்ஸ் ஒரு 25 பாட்டு 30 பாட்டு பாடியிருக்கேன்னு சொல்லலாம். பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூவி ரீரெக்கார்டிங்காக இருக்கட்டும், சாங்காக இருக்கட்டும், எனிதிங் ஃபார் தட் மேட்டர், ஷோஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே டு பி பார்ட் ஃபார் அ டெக்கேட், இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிளெஸிங்ஸ். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ மட்டும் தான் எனக்கு சொல்றதுக்கு இருக்கு. Nothing else. That's all. Just gratitude. That's it. Gratitude. That's it. Gratitude மட்டும்தான். Gratitude மட்டும்தான் இருக்கு, வேற எதுவுமே கிடையாது. Amazing. Gangaji, it's been phenomenal to have you on the podcast. Sorry. Like என்ன கிண்டலே பண்ணுவாங்க from my young days. நான் என்னோட பேருக்கு ஏத்த மாதிரி கங்கா ஒழுகுது அப்படிமா. When once I start crying, I cannot stop. It's very difficult for me to stop. Yeah. No, it's okay. You have to let your emotions out. Thank you so much for giving me your time and sharing all these amazing memories, and I'm sure there's a lot more memories that we still have to uncover, which we'll do in person when I'm there in Chennai. Sure. Let me work on it. நான் உட்கார்ந்து homework பண்ண போறேன். All the songs, all the movies, even the re-recording bits எடுக்க போறேன் வெளியில. There are some iconic bits we have done. அது hey, I want to say about the கொக்கு செய்வ கொக்கு song. அது மிஸ் பண்ணிட்டேன். கொக்கு செய்வ கொக்கு ஒரு கண்ட வீர கண்டு, இதெல்லாம் எங்க போனாலும் கேட்கிற பாட்டு. எனக்கு எங்கிட்ட கேட்பாங்க, நினைச்சபடி மாப்பிள்ள அமைஞ்சதடி, இப்பதான் ஒன்னொன்னா வருது பாருங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட். இது வந்து போயிட்டே இருக்கும் கடல் மாதிரி. அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரஹ்மான் சார் கூட, அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். நாட் வித் எனி அதர் கம்போசர் இந்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணதில்லை. ஏதோ எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தா கூட இந்த அளவுக்கு நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்டிங்ஸ், இந்த அளவுக்கு வேல்யூபிள் பிட்ஸ் பாடினதில்லை. ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிட் வாஸ் so memorable, so beautiful. Was a learning.
அவ்வளவுதான், எனக்கு என்ன சொல்ல தெரியல இதுக்கு மேல. Amazing. And நான் போயிட்டே இருப்பேன். We had you to never take a know, break. sir Put a இத full stop பார்த்துட்டு somewhere. he might give you a call. இல்ல, எனக்கு அத பத்தி I don't expect anything. I've gone to Yeah. the level of not expecting anything in life. If it's meant to be, it'll happen. That's it. Yes. And let's hope for the So best. thank you, Chandar. Thank Thank you you so so much. much. And Thank you so for giving sorry for keeping you waiting for so No. many months. I'm- I remember you telling me from June ல என்னமோ நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க இத கான்டாக்ட் பண்ணி. இல்ல, it's Not okay. that I'm a very busy person. கேக்குறவங்க நினைப்பாங்க, ஓ அப்படி busy person நீங்க. இல்ல. Being a mother, I have like 100%. commitments, family commitments இருக்கு. Yeah. No, even from my end, because I remember I rescheduled it twice from my end as well. So I'm sorry. நானுமே 2 வாட்டி பண்ணேன். So it's all the same. Neutralize ஆயிடுச்சு. It evens out. Yeah. So no problem. So So, thank you, it's been Chandra. phenomenal. Nice, Thank you so much. Nice to know you, a person who Likewise. loves Rahman sir so much. Likewise. So much. நாங்கெல்லாம் உங்க அளவுக்கு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. Of course எங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி அவர் actually. எனக்கு வந்து it's like கடவுள் மாதிரி. I love Rahman sir ன்னு சொல்றதை விட வேர்ட்ஸ் இல்ல, அது என்ன இல்ல ரஹ்மான் சார் எனக்கு எப்படின்னு கேட்டாது I don't have words to explain that feeling. Yeah. Same. I can relate to what you're saying. Amazing. Ganga.